Sandhya? Hello, Sandhya. Sandhya madam. Mamta madam, Mamta? Yes, ma'am. అది జెట్సు మేడం కి ఫిల్ అయిపోయినట్టు వస్తుందంటే ఒక 5 minutes ఆగి సార్ రాగానే జెట్సు మేడం యాడ్ చేయండి మా. Sure, ma'am. ఓకే మా, ఓకే.
రావట్లే. హలో హలో హిమా బిందు మేడం ప్రిన్సిపల్ గారు కెన్ యూ హియర్ మై వాయిస్ MZC was speaking. Is there anyone? Sandhya? Yes, ma'am. Yeah, thank you వచ్చారమ్మా రిసోర్స్ పర్సన్ రాలేదు మ్యామ్, జాయిన్ అవుతున్నారు మ్యామ్. సార్ ఇంకొక 5 minutes లో జాయిన్ అవుతారు. 5 minutes లో జాయిన్ అవుతారా? గుడ్ సంథింగ్ లెట్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ స్పీక్ టిల్ దెన్ ఎంగేజ్ చేయండి పిల్లలు. షూర్ మ్యామ్, షూర్. మీరన్నా మాట్లాడండి, కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు సంథింగ్ యూ గో ఆన్ ఎంగేజ్ ది స్టూడెంట్స్. ఓకే, స్టూడెంట్స్ కొంతమందికి యూట్యూబ్ లింక్ షేర్ చేసి వాళ్ళని జాయిన్ చేపిస్తున్నాం మ్యామ్. అలాగా 3 minutes లో స్టార్ట్. ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ వచ్చినట్టున్నారు. ఎస్ మ్యామ్, సార్ హ్యాస్ జాయిన్. రిప్లై morning, ఇవ్వండి. సంధ్య, సంధ్య. హలో మ్యామ్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. సార్ వచ్చారు గుడ్ చూడండి. మార్నింగ్ సంధ్య. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Shall I start, ma'am? Please. First, you allow me as a co-host. Yes, sir. Prasanna, ma'am, can you do co-host? Can you give co-host to sir? Hello, Prasanna, ma'am. Hello, Prasanna, Anusha. మ్యామ్ బిందు మ్యామ్ మాట్లాడుతున్నా. మేడం కి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదంట. ఓకే, ఫస్ట్ కో-హోస్ట్ కి ఇచ్చేసేయండి. ఓకే మ్యామ్. yes, ma'am. Hello. హండ్రెడ్ అయిపోయారేమమ్మా? Hello. Hello. Sir, our principal madam is joining, sir. Then I will start, sir. You allow Please. to share screen. Allow the share screen. Okay, sir. After ma'am joining, the host will be given to you, sir. Okay. Thank you, sir.
Hello, Principal. సంధ్య మేడం జాయిన్ అయ్యే వరకు ma'am. మీరు మాట్లాడండి అమ్మా, Ah. మాట్లాడుతుండండి. Yes, yes, టైం ma'am. వేస్ట్ అవుతుంది. Okay. సార్ ఉన్నారు. Yes, ma'am. Yeah. Very good morning to one and all. Respected zonal coordinator, madam, Dr. Rajini, ma'am, to South Zone of all RDCs, and respected principal, ma'am, and my dear staff and dear students. A warm welcome to all to this webinar, which is organized by Department of Chemistry and Telangana Social Welfare Degree College, Residential Degree College for Women, Jagadgirigutta. Myself, Sandhya Bandari, HOD, Department of Chemistry, Telangana Social Welfare Degree College, Jagadgirigutta. We are, I would like to introduce our ZCO madam, Zonal Coordinator madam, Dr. Rajini Garu, to talk, and I would request madam to talk few words regarding this webinar, ma'am. Hello. Okay. Thank you, ma. Thank you, Yes. Sandhya. I hope Yes, your ma'am. principal is there. Is your Yes, principal present? Did she come? Yeah. No. Okay, ma'am. let's see. Good morning, all of you. All the lecturers and the students, and I invite Professor Vasudeva Garu Vasudeva. from Kakatiya University. I think it's very happy to hear that you are conducting webinar on spectroscopy, which is a very good subject, and it is evergreen, and it is very much important in the present day also, where interaction between matter and the radiation is being studied, and depending on that, the structures may be elucidated. I think children know very well, and this is a very important chapter, and it's not that in the point of examination, but ever since the chemistry, remember, till then spectroscopy has to be remembered by the students. So I'm very happy, and I thank Vasudeva Reddy Garu for accepting the invitation of our principal as well as the chemistry head department, Sandhya Garu, and giving so much of time to teach our children. And I hope all our children will be happy to hear about this subject, and it will be of great use, I believe. Thank you, Vasudeva Reddy Garu. And Thank I you, am madam. also with a chemistry background from Osman University. I think you know Dr. Ashok. Oh, so he's my guru. I'm the classmate and the batchmate, research mate also. Which year, madam? You are MSc? 82, same batch, 82, same classmates. Okay, 82 batch, and then You 86 are 11 years senior to me. yeah. And ఏదో అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి వచ్చేసాం మేము. వచ్చిన Yes. తర్వాత టీచింగ్ పోయింది, అదొక No, are బాధగా you ఉండింది. principal, madam? Are you principal or? యా, ప్రిన్సిపల్ గా బేగంపేట ఉమెన్స్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గా చేశాను. దాన్ని Okay. రిటైర్ అయ్యాను. రిటైర్ Okay. అయ్యాను. అప్పుడు కేసీఆర్ గారు 61 చేయలేదు కాబట్టి రిటైర్ అయిపోయాను. ఇంకా డిడ్ నాట్ రీచ్ 61. సో నౌ ప్రెసెంట్లీ ఐమ్ వర్కింగ్ ఎట్ సోషల్ వెల్ఫేర్ కాలేజెస్ as zonal coordinator, South Zone. Oh, nice. So that is Ashok sir is very close to me, madam. yeah. I was a very good friend and a very good human being also. He is only mentor to me. Yeah. He is a mentor to many of the chemistry staff as well as students also, in that way. So I'm very happy to see you, sir. And I'm very happy to hear chemistry. Sitting and hearing chemistry also is an enjoyment to me now. Okay. After Nice, gap very of so nice. much thing.
Thank you very much, sir, for accepting our Okay, madam. invitation. Welcome, Thank welcome, you. And I madam. want to thank your principal and Sandhya also. Special thanks to Sandhya. Thank Very you. good. Thank Good you, job. ma'am. Very good. Thank you. Ma. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, madam, for giving that importance of chemistry and importance of spectroscopy, which is very useful in the research field and teaching and evergreen. And thank you very much, ma'am, for giving this. Thank So you. I would Thank like to request our principal madam to talk a few words on this webinar. Ma'am, hello, our principal ma'am. I think ma'am has not joined. Hello, 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 ma'am. Hello. Vice Principal గారుంటే రెండు మాటలు మాట్లాడమనండి అంతలకి. I request our vice principal madam. Meanwhile, your contact principal. Yes, ma'am, to talk a few words on this regarding this webinar, ma'am. Please, vice principal ma'am. Nutana ma'am. Or else Chetana ma'am, can you talk a few words regarding this webinar? Hello. Hello. Hello, ma'am. I'm here. Ma'am, can you speak? Yes, ma'am. A warm welcome to our beloved ZCO madam of South Zone, and today's resource person was Deva Reddy sir. So this webinar, that is, I congratulate Sandhya ma'am and all the chemistry staff to organize this webinar from our college. So this will be very useful to students and even staff members also, like a faculty of all streams, because spectroscopy is having a wide approach. I think like I have some knowledge about spectroscopy, not very much deep, so that I also want to attend and listen to this webinar, so that even I hope students also will enjoy this webinar. Okay, thank you, ma'am. For coming, ZCO ma'am. Thank you, sir, for accepting as a resource person from our college. Thank you very much. Thank you, madam. With pleasure. This is third webinar for social welfare groups this year. Good, sir. చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు మా పిల్లలకి. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ టు నోట్ డౌన్ పాయింట్స్. Please listen and then note down Yes. important points. All of you, all the students. Yeah. ఇంకా సార్ ని స్టార్ట్ చేయమనమ్మా. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో ప్రిన్సిపల్ గారితో ఒకసారి కాల్ చేయండి ప్రిన్సిపల్. చేశాను మేడం, ఏదో టెక్నికల్ అంటే కనెక్ట్ చేస్తున్నా రావట్లేదురా అని అంటున్నారు మేడం. అయ్యో 100 అయిపోయింది ఏమన్నా? ఇప్పుడు లేదు మేడం, 89 ఉన్నారు, బట్ రావట్లేదు మేడం. అంటే లాబీలో ఉన్నా రావట్లేదు. లాబీలో ఉన్నా వీళ్ళని ఏం చేయాలంటే ఇద్దరిని రిమూవ్ చేసి యాడ్ చేయమని చెప్పండి మేడం ని. 100 కూడా కాలేదు మేడం. 100 కాలేదు మేడం, కాకపోతే ఏంటంటే 100 కాలేదు. లాబీలో ఉన్నా ఒక్కోసారి కనెక్ట్ కాదమ్మా, ఉంటారు కొంచెం చాలా మంది లాబీలో, అట్లా కూడా అవుతుంది. నెట్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటది కొంచెం. మరి ఎట్లా? నాకు నైట్ డౌట్ ఉండే మేడం, ఇవాళ చాలా అసలు మా దగ్గర వర్షం పడిందా మీకు? వర్షం కంటే ఎక్కువ, వర్షం కంటే డేంజర్ ఏంటంటే పిడుగులు పడ్డాయి. పిడుగులు మాకు లేదే, చాలా అసలు నైట్ 12 to 1 కంప్లీట్. అసలు నెట్ కొంచెం లక్కీ లేదంటే కంప్లీట్ డిస్కనెక్ట్ కాగలేదు. కొంచెం మార్నింగ్ మాకు అట్లా 10 days క్రితం ఏమో అయింది. మాకు చాలా పెద్ద పిడుగులు ఇంటి పక్కనే పడినట్టే ఉండేది. ఇటువంటి వెబినార్లు పెట్టినప్పుడు ఏంది మేడం అంటే నెట్ పోయింది అనుకోండి. అవును, అంతే సమస్య. అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. నెట్ ఉంటే నెట్ పవర్.
చాలా సంతోషం సార్, మంచి టాపిక్ తీసుకున్నారు. అది మన సంజయ్ చాలా 3 months 4 months నుంచి అడుగుతుంది. నేను ప్రిన్సిపల్ గా చేశాను సార్ వీళ్ళకి, అప్పటి నుంచి అడుగుతున్నా సంజయ్ని అయితే నేను ఈ లోపు సంజయ్ అడిగిన తర్వాత యాక్చువల్ 5th వెబినార్ సోషల్ ఆదిలాబాద్ ఒకటైనట్టుంది, ఇంకొకటి ఎవరు ఇది మీ 3rd సోషల్ హైదరాబాద్ ఆర్పి కాలేజ్. నేను ఎంఎస్సీలో ఉన్నప్పుడు స్పెక్ట్రోస్కోపీ నాకు ఫేవరెట్ గా ఉండేది సబ్జెక్ట్. అంటే రీసెర్చ్ లో కూడా మేము నేచురల్ ప్రొడక్ట్ అన్ని కొంచెం పిల్లలకు ఇద్దామని నేను అందులో నేను నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్ చేశాను. స్పెక్ట్రోస్కోపీ లేదే మేము స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ అది వాడుకోవడమే. మీ రీసెర్చ్ ఎక్కడ మేడం? ఉస్మానియానే. ఎవరి దగ్గర? ఇద్దరం, అశోక్, నేను పిఎన్ శర్మ గారు ప్రొఫెసర్. శర్మ గారు మాకు ఫస్ట్ బ్యాచ్ మీ ఇద్దరం రీసెర్చ్ ఆయన దగ్గర. శర్మ గారు మాకు ఎట్రోసైకిల్ సరే నేచురల్ ప్రొడక్ట్స్ చెప్పాడు శర్మ సార్. ఓ మీరు ఉస్మానియానా చదివింది? క్యాంపస్ మేడం, క్యాంపస్. ఏ బ్యాచ్? 93, 95. ఓకే, అంటే నేను అప్పుడే వదిలేసాను. సరస్వత మేడం వల్ల జూనియర్. ఓకే, గుడ్ గుడ్ సార్, గుడ్ గుడ్. 92కి కర్నూలు వెళ్ళిపోయాను నేను. ఓకే ఓకే. ఎందుకని లేదా ఉస్మానియాకి వస్తూనే ఉండేవాళ్ళం. ప్రిన్సిపల్ గారు జాయిన్ అయ్యారమ్మా? ఇంకా కావట్లేదు మేడం, అంటే రావట్లేదు. సరే స్టార్ట్ చేయమనండి సార్ని, మధ్యలో బ్రేక్ ఇచ్చి మేడంతో మాట్లాడించండి వచ్చిన తర్వాత. ఓకే, ఎక్కువసేపు ఉండలేరు కదా, లెట్ హిమ్ గివ్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ ఆర్ సంథింగ్. సార్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అందరికి, ఆయన బయోడేటా చదువుతుండండి. సార్ బయోడేటా చదవడం, సార్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి పిల్లలకి. ఎస్ మేడం. యా, హలో. We are very fortunate to hear our guest speaker, Dr. Vasudeva Reddy Sir Garu, from Associate Professor, presently working as Associate Professor in Chemistry at Kakatiya University, and Chairperson, Board of Studies at Kakatiya University. And we are very lucky enough to have such a great personality, and who is giving webinar on spectroscopy, very important topic. And Sir has taken awarded PhD from Kakatiya University in the year 2002, and Sir has many years of experience, around 15 years of experience in teaching as well as in research field. And we are very fortunate to have this Sir. And Sir has done a major research project from UGC in the year 2012, and also under Sir's supervision, another project is also going on from the DST, which is called SERB EMR project. And Sir has around 60 research publications, and which are published in the national and international journals. And Sir, under Sir's supervision, 3 PhDs have been awarded. So such a great opportunity we have to listen Sir's teaching. Thank you very much, Sir. I would request our speaker, our Professor Sir, to take over the session, sir. Please, sir. Thank you for your nice words. Just allow me, Sanjay, to share the screen. Yes, ma'am. Yes, sir. Prasanna, hello. Okay, ma'am. Can you hear? Okay, ma'am. Within a few seconds, sir. Okay. She's doing that, sir. Okay. Sir, can you start? Good morning, all. Good morning, sir. First, before going to deal with spectroscopy,
First, what is meant by spectrum and spectroscopy? Spectrum is the common term. Even we use outside chemistry also. Your rainbow is also an example for a spectrum. సంధ్య మీరు హోస్ట్ ఎవరు లేరా మొత్తం కంప్లీట్ నాకే ఇచ్చేసారా? హలో హలో మీరే చేసుకోవచ్చు సార్, మీరే చేంజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదండి, కొంచెం మీరు ఎవరైనా కో హోస్ట్ ఉన్నా కూడా ఈ జైన్ అమ్మ సంధ్య మీరు అడ్మిట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఏమైనా చెప్తుంటే మధ్యలో ఓకే ఓకే సంధ్య ఎనీవన్ yes ma'am. చూడండి స్లైడ్స్ మారుస్తుండండి సార్. Okay ma'am. సంజయ్ సింపుల్లీ మీరు నన్ను జస్ట్ షేర్ స్క్రీన్ కి అలో చేయండి రమ్మ, మీరే హోస్ట్ ఉండండి. ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో జైన్ అయ్యే క్యాండిడేట్స్ ను Sure sir. ఆ పైన నాకు ఆ డిస్టర్బెన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పటికీ ఇప్పటికి కంటిన్యూ వాళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు. సార్ మా ప్రిన్సిపల్ మేడం జాయిన్ చేయండి సార్ ఒకటి ప్లీజ్ సార్. హోస్ట్ మీకు మొత్తం ఇచ్చేసారా ఇప్పుడు మీరు? అంటే షేర్ చేయండి, స్క్రీన్ షేర్ చేయండి సార్. ఓన్లీ అలో ద స్క్రీన్ షేర్ నొక్కండి, స్క్రీన్ షేర్ చేయండి చాలు. మీరే హోస్ట్ ఉండండి రమ్మ, ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో జేనే క్యాండిడేట్ చాలా గందరగోళం అవుతుంది. yes sir. Okay. 92 ఇది యూట్యూబ్ కూడా కనెక్ట్ అయింది సార్, ఫేస్బుక్ కూడా కనెక్ట్ చేశారేమో బహుశా. ఐ థింక్ మోర్ దెన్ 100 people have joined. Maybe thousands లో కూడా జాయిన్ అవుతారు అందరూ. అవుట్ సైడర్స్ ఆల్సో కెన్ లిసన్ టు దిస్ లెక్చర్స్. ఆల్ ది లెక్చర్స్ వీఆర్ అరేంజింగ్ ఇన్ దట్ వే, బికాస్ 100 కన్నా పైకి వెళ్ళి రాదు, ఇంకా స్టాప్ అయిపోతున్నారు. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ కి డిసడ్వాంటేజ్ లేకుండా యూట్యూబ్ కి కనెక్ట్ చేసిస్తున్నాం మేము, అండ్ ఫేస్బుక్ కూడా, so that anyone can join and then listen to the lecture. 5 people has completed. Yeah. What is your principal's name, please? Himabindu, Mrs. Himabindu. Already she joined? అదే ఆవిడే కష్టపడుతున్నట్టున్నారు. Already 92 now. సంజయ్ ఏమైంది ప్రాబ్లం? మీరు హోస్ట్ తీసుకున్నారా? వీళ్ళు స్క్రీన్ షేర్ ఇస్తే సరిపోతుంది, అనవసరంగా హోస్ట్ చేస్తారు. మనం పొరపాటు చేస్తాం. Now 90s. హలో సరే, స్పెక్ట్రమ్ గురించి అది చెప్తూ ఉండండి సార్. మేడం జాయిన్ అయితే మధ్యలో వస్తుంది, అందులో సెట్టింగ్స్ లో ఉంటది కదా. అట్లా కాదు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చెప్తాడు సంజయ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆల్రెడీ 96 జాయిన్ అయ్యారు. అంటే నా ప్రాబ్లం ఏందైతే సంజయ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కొంతమందికి కనెక్ట్ అవ్వకుండా డిస్కనెక్ట్ అవ్వకుండా పోతుంటే ఎప్పటికి నాకు స్క్రీన్ మీద ఈ డిస్టర్బెన్స్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటది. అందుకే మీకు ఉంటది, మీరు జస్ట్ అక్కడ సెట్టింగ్స్ లో అలో ద షేర్ స్క్రీన్ టు అని ఉంటది అక్కడ. ఒక్కసారి అది లేకుండా నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ ప్రిన్సిపాల్ మేడం కూడా ఇప్పుడు నాకు డౌట్ అయ్యి 98 ఇప్పుడు జేనేలు ఇంకా కష్టం కదా. ఇది ఈ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏమైతే సరిగ్గా అంటే క్లాస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. ఓకే రైట్ చూడండి, మీకు ఒక్కసారి చూడండి. ఓకే రైట్. నౌ కమ్ టు స్పెక్ట్రమ్. సింప్లీ electromagnetic radiation contains different regions based on their energies or wavelengths. When we arrange the particular this electromagnetic radiation or light in the particular order,
either descending or ascending order of energies or wavelengths, it is called a spectrum. It is called a spectrum. Now, what is spectroscopy? How the electromagnetic radiation or light is useful in our science or in our life. Even your MRI, also based on your MRI, X-ray, all depends on the principles of the spectroscopy, that is interaction between your electromagnetic radiation and light, as a matter. Your light and matter. Now, electromagnetic radiation. What is electromagnetic radiation? That is electric and magnetic fields. It consisting of electric and magnetic field. Both are perpendicular to each other. Now, when this electromagnetic radiation interact with the matter, if this particular light or electromagnetic radiation can change any property of the matter, then that particular electromagnetic radiation is absorbed by the matter. The condition for absorption of light or the condition for interaction of this particular light and matter or electromagnetic radiation and matter is when this particular electromagnetic radiation fall on the matter, in the matter, if any changes are occurred, then to produce that particular change, electromagnetic radiation is absorbed. In the matter, that is, there are several properties are there and several transitions are there. Now, during these particular transitions or changes in the matter, if there is a change in electric field or magnetic field, anything, then this particular light interacts with your molecule or matter. That is, suppose you are in microwave interaction. What is the change there? The change is simply when the molecule, when the polar molecule undergo rotation, there is a change. Whenever the polar molecule or polar bonds are undergo rotation, what happened? Electric fields are generated. Due to generation of electric field during this particular rotation, that particular matter interact with your electric component of light. Electric component of light. That is, suppose in case of vibrational spectroscopy, during the vibration, during this particular vibration, that is dipole moment, that is the polarity, that is your electric field is changed. Therefore, due to this particular reason, it interacts with the matter. That is, when the light is fall on the matter, compulsory there should be change in the properties, that is electric properties or magnetic properties, then only light is absorbed. Otherwise, there is no absorption of light. There is no absorption of light. That is, for condition for absorption of light is there should be some change in the matter when light fall on the matter. That is important. Now, what is the difference between transitions or changes caused by your light and heat? Is the particular thing, the particular property of light is specific. Reason is the light absorption is highly specific.
light absorption is highly specific. Due to this particular reason, here that is a basic importance, that is basic thing for your spectroscopy. Light absorption is highly specific. Now observe here. Here we pass this particular radiation containing different wavelengths, that is 700 nanometer, 520 nanometer, 470 nanometers, onto this particular matter. Now in this matter, there is an energy change that is equivalent to 700 nanometers, or the energy difference between these energy levels, or energy required to bring the transition from this particular lower energy state to higher energy state, that is equal to 700 nanometer. Now on this matter, when we pass this particular radiation having different wavelengths, only this particular light is absorbed, the remaining light is emitted. That is, light absorption is highly specific means light absorption is highly specific. That indication is here only when this energy difference between energy levels, or the energy which can bring the changes in the molecule, that particular energy is absorbed from the incident light, remaining light is not interacted. Not interacted. This is the first law of your photochemistry, that light absorption is highly specific. Due to this particular reason, the different molecules absorb the different radiation, or absorb the radiation from different regions, or from the particular region also, they absorb the radiation having different wavelengths. This is a basic principle. Basic principle involved in spectra is, first thing, light absorption is highly specific. That is, the light having the particular wavelength which can bring the change when it fall on the matter, that particular light only absorbed. For different molecules. Now observe here. This is a, suppose you are here, three systems are taken. This particular system, one system is having this different energy difference. The second system here, this is third system here. Here total three different systems. Here delta E1, delta E2, suppose delta E3. Suppose the three molecules, different molecules are taken, one having the energy difference equal to this particular delta E1 shown by this red line. The other thing is delta E2 shown by this particular green, delta E3 shown by this particular blue. What happened here, when this light, this particular system absorb only red light, the second system absorb only green light, the third system absorb blue light. The different molecules observe the different radiation. Different radiation. Based on this one, we can use this particular principle in analysis, in structure or property analysis of the matters of the matter. Now, within the molecule, there are different transitions or different motions are there. Suppose observe here. This, the first two cases, molecule undergo rotation. Here this molecule undergo rotation around this axis. Now observe here, these two bonds undergo rotation from the central atom. This is other kind of motion. This is vibration. Next, other energy, other transitions like electronic transitions are there. That is, in the molecule, bonds are present. The bonds undergo rotation. The molecule, total molecule undergo rotation. The bonds undergo vibration. What is the bond? Simply bond is the overlap, is formed by overlapping of electron cloud.
that particular bond electron cloud act as a spring, it undergo vibration. That is in the molecule. The different transitions or different energy levels are present. One is this particular rotational. The second one is your vibrational. The third one is your electronic energy levels. Electronic energy levels. That is in the molecule. Rotations are possible. Second one, vibrations are possible. Third one, electronic transitions are possible. For rotation, the required energy is very low than vibration. During this particular rotation of bond or vibration of bond, the bonded electrons or remain in the bond, they are not undergo transition. During rotation, the bond lengths also not changed. But during vibration, bond length are changed. Bond is elongated, that is your bonds are elongated like this. But the electrons remain in the bond, they are not undergo transition. The rotation required lower energy than your vibration. Observe here, these are the rotational energy levels. That indication is for rotational transitions. For your rotational transitions, energy required is low. Now this is for vibration, required higher energy than your rotation. These are the electronic energy levels. They required higher energy than your vibration. That is here, E electronic greater than vibration than rotation. Now symbolically the diagram is this particular symbolic diagram, that is in between this particular electronic energy levels. This is your electronic energy level. In between electronic energy levels, vibration energy levels are there. In between vibration energy levels, rotation energy levels are there. That is in between these electronic energy levels, vibration energy levels, between vibration energy levels, there are rotational energy levels. That is vibration, the electronic transition required higher energy than vibrational transition than your rotational transitions. Now, in the electromagnetic radiation, depending on their energies, the different regions are there. This is your radio waves. Next is the microwave, infrared, visible, UV, X-ray, gamma ray, like this. Now, for rotational transitions, this energy is sufficient from microwave region, or the energy difference between these rotational energy levels fall in the region of your microwave region. Therefore, when this particular microwave region interact with the matter, it undergo rotational transitions. The resulting spectrum is called rotational spectrum or microwave spectrum. Now, the next, infrared radiation is higher energy than microwave. This particular vibrational transitions required higher energy than your rotational transitions. The energy gap between this particular vibration energy levels fall in the region of infrared radiation. Therefore, for these transitions, the light is absorbed from IR radiation. Therefore, the resulting spectrum is called infrared spectrum or vibrational spectrum. In between the vibrational levels, rotational energy levels also there. Therefore, vibrational transitions always accompanied by rotational energy transitions. Therefore, here the spectroscopy is called vibrational rotational spectroscopy. Now, these electronic energy levels, the energy
required for transition between these electronic energy levels fall in the region of UV visible. Therefore, the resulting spectrum is called UV visible spectrum. UV visible spectrum. My voice clear unda? Sanjay fast aitunda? Yes, sir. Very nice. Nice, sir. Voice okay na clear unda? Yes, sir. Clear ఉంది, sir. అంటే డిగ్రీ పిల్లలు కదా కొంచెం ఫాస్ట్ గా అవుతుందేమో అని ఆలోచిస్తాను నేను. No problem, sir. లేదు సార్, అప్రాపరియేట్ గా ఉంది, అప్రాపరియేట్ గా. ఓకే ఓకే. వీళ్ళకు స్పెక్ట్రోస్కోపీ డిగ్రీలో ఉందా? ఉంది సార్, ఉంది. ఉంది ఉంది. క్లాస్ now this rotational energy levels, vibration energy levels, and electronic energy levels are quantized. These energy levels are quantized. Quantized means for particular molecule they are fixed. Therefore, the different molecules absorb the different radiation, means radiation with different wavelengths during this particular rotation or vibrational or electronic transitions. Therefore, using this particular principle, we can differentiate the different molecules using this particular radiations. ఇక్కడ ఒక టర్మ్ వాడిన స్టూడెంట్స్, they are quantized. Here these are quantized, they are fixed energies for particular molecule. ఎందుకంటే the other spectroscopy is there, that is NMR spectra, that is different from these particular three spectra. Your rotational, vibrational, and your electronic. This spectroscopy is different from these three, are different from your NMR. The reason they are not quantized energy levels, these energy levels are quantized. These energy levels are quantized. Next, selection rules and intensity of spectral lines. Remember always, when different energy levels are there, most of the population always prefer to reside in lowest energy state, that we call a ground state. Now, when we interact this particular matter with electromagnetic radiation, now the population from the ground state undergo transition to higher energy state. During these particular transitions, observe here, these are successive energy levels. That is, suppose this J equal to 1, this J equal to 2, J equal to this particular rotation energy levels are designated with J. They are symbolized with J. This is 1, 2, 3, 4, 5 like this. Most of the population reside in the ground state or lowest energy state. Therefore, they immediately undergo transition to next higher energy state,
that is 0 to 1 or 1 to 2, 2 to 3 like this. Most of the population that reside in the 0 means here this particular population undergo transition to immediate energy state, that is J equal to 1 here. Suppose in this case also, most of the population is reside in lowest vibration energy state. Therefore, when we irradiate this particular matter with IR radiation, what happened? Immediately they undergo transition to next higher energy state. In all spectroscopy, the common principle is always that transitions are preferred between the successive energy levels. Next, intensity of spectral lines. The intensity of spectral lines is related to your second law of photochemistry. That is, each molecule which participate in transition or which undergo change absorb one photon. That is your Einstein law, Einstein-Stark law. As a number of molecules participate in transition, the number of photons absorbed increases. As the number of molecules participate in the transitions increases, number of photons absorbed increases. Therefore, as the number of photons absorbed increases, the intensity of spectral lines increases. Remember this particular point, intensity of spectral lines always depends on what? Always depends on the population involved in excitation process. To get intense spectral lines, that particular matter should absorb more light. The condition to absorb more light means the most of the population should be reside in the ground state. Now, suppose when the energy gap is high, then most of the population reside in the ground state. Suppose when the energy gap is low between the lower and higher energy states, now observe here. Suppose this is one energy level, this is other energy level. This is your lower energy level E0, this is your higher energy level E1, this is your E0, this is your E1. Energy gap between these two energy levels is low. Therefore, the distribution, population distribution. Sanjay, mute cheyam andardi. Excuse me, sir. All the students, please mute. Hello. Hello. Mute cheyandamma. Please mute yourself, ma students. Ma meere cheseseyandi andarki mute cheyandi. Yes, ma'am. Sir unmute cheskuntaru. Meeru mute cheseyandi andaru. Okay. Now observe, if the energy gap is low, here the population, which is molecules, can easily undergo transitions to E1. Therefore, here, when the energy gap is high, here energy required is high means the transitions are not easy between E0 and E1. Therefore, in this condition, the population distribution is some population reside in the E0, some population reside in E1 energy level. Here, energy gap is high. Therefore, almost all the population reside in the ground state.
Now, when we interact with the matter, your condition is these particular molecules undergo transition to higher energy state. The number of molecules participate in this particular transition depends on population difference between these two energy states. If most of the population reside here, then transitions are high. When the transitions are high, light absorption is high, it produces intense signal lines. When this particular population difference is low between your lower and higher energy state, what happens? Number of molecules participate in the participation is low, therefore they absorb low radiation, therefore the intensity of the spectral lines are low. This is important. Even in case of your rotational spectra, energy levels are like this. In case of your vibration energy levels, in case of electronic energy levels like this. Now, intensity of spectral line depends on the energy gap between these energy states. When we move to NMR, this particular energy gap between the nuclear energy levels less than even the energy gap between the rotational energy levels. The sensitivity of the signal, that means that shows intensity of the signal. What is intensity? Suppose your intensity of signal is high, this intensity of signal is low. Intensity of signal is low. This intensity depends on what? Intensity depends on number of molecules participate in absorption of light. When they are more in the ground state, more light is absorbed. More light means monochromatic light, monochromatic radiation, or radiation with particular wavelength. When they are absorbed, what happens? This particular signal intensity increases with increase in number of molecules participate in the transition. Therefore, necessity condition is there more population always should be reside in the lower energy state. This is possible when the energy gap is high between the lower and higher energy states. Now, before going to individual spectroscopy here, again listen here, students, please listen here. First one, light absorption is highly specific. Light absorption is highly specific. That means suppose here energy gap. When we take your chlorophyll, suppose that is 680 nanometers, that required 680 nanometers for undergo transition from lower electronic energies to higher electronic energy states. When we cut this particular 680 nanometers in your sunlight, there is no transitions from here to here. There is no absorption. No absorption. That is, suppose there is this particular wavelength light is absent in your light. No transition or no chemical change. Therefore, no photosynthesis. When we pass this particular 680 nanometers and other light, only 680 nanometers light is absorbed. This is called absorption of light is highly specific. Highly specific. The first point. The second point is to interact the light with the matter. There should be some specific changes. Specific changes. The light having the electric and magnetic components during this particular interaction in the molecule, if any of these particular properties are changed, then only the light is absorbed by the matter. This is your second point. The basic points. Third point, your different molecules absorb the different radiation. What is the reason here? In the different molecules, the energy states involved in the transitions are different.
Therefore, different molecules absorb different radiation. Third one, your intensity of spectral lines. Intensity of spectral lines always depends on the number of photons of your monochromatic light. Why monochromatic light? Suppose you all know your photosynthesis, that is 680 nanometers in C3 plants has a number of waves with the wavelength of 680 nanometers increases. That is, we say intensity of this particular light, that is 680 nanometers increases, not the remaining waves. Here the number of molecules, chlorophyll molecules participate in the absorption increases. As this absorption increases, when we record this particular spectrum, here the particular the 680 nanometers produce the intense lines. The intensity increases as the number of chlorophyll molecules involved in transition. ఇది అన్ని స్పెక్ట్రాల కామన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Next, microwave spectrum or rotational spectrum. Observe, suppose it's the molecule always is undergo rotation like this. There are many types of motions are there. Translational motions, and that is not required for spectroscopy. Now this is the rotational rotation. Suppose in this rotation, when the molecule is polar, when it possesses permanent dipole moment, or when it polar, what happened? Dielectric properties of the molecules are changed. That is, some changes there when the polar molecules undergo rotation. Therefore, when we pass this particular light, which light? That light from your microwave region onto the molecule, this molecule which possesses this particular dipole moment or polar molecules absorb this particular radiation. The resulting spectrum is called your microwave spectrum or rotational spectrum. The same principle used in your microwave ovens, used in your homes. Water is the polar. You are all suppose food material is polar, containing amino acids and water molecules, etc. All are polar. Suppose when we put this particular non-polar carbon tetrachloride or your benzene in the microwave, in microwave mode, that is without heating, when we pass these microwaves, there is no heating. While carrying this particular microwave reactions, we use the polar solvents, not non-polar solvents. The reason is here compulsory the condition to stop your microwave radiation or to undergo rotational transitions, or important is the molecule must possess the polarity dipole moment. When this particular dipole moment, here observe here, this is the direction of your dipoles while undergo rotating. What happened here? That dielectric properties are changed. Therefore, now molecules absorb this particular radiation. Now, in case of diatomic molecule, when we consider this rigid rotor means when undergo rotation, there is no change in the bond length. That is called rigid rotor. That is strictly act as
rigid bond. This particular bond acts as a rigid, that is called rigid rotor. Here this particular I equal to the principle, a derivation మొత్తం ఇవ్వలేదు రామా, మీకు మామూలుగా ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా ఉంటుంది, అది కామన్, అది మీరు క్వాంటమ్ కెమిస్ట్రీ చదివినా ఉంటుంది, ఎక్కడైనా ఉంటుంది. దట్ I equal to mu r square, the mu equal to reduced mass, I equal to your moment of inertia, that while rotating the molecule, em change the property, that property always associated with this movement is called moment of inertia. I equal to mu r square. This mu equal to reduced mass, that is m1, mu equal to m1 m2 by m1 plus m2. Suppose this is CH bond, one carbon, this m1, consider this particular hydrogen as m2. Now this reduced mass equal to m1 m2 by m1 plus m2. This is in grams. So generally your atomic masses are in AMUs. To convert into AMU grams, just you divide with Avogadro number. Now R is the bond length. Now this is the rotational energy. See, from Schrodinger equation, this is your rotational energy. Your important relation is your rotational energy and moment of inertia. That EJ and I is important. Now this is in joules. When we write in wave numbers, that EJ equal to h by 8 pi square IC. This particular h by 8 pi square IC is called rotational constant. This is always constant. Now this EJ equal to BJ, J plus 1. This J equal to rotational energy levels. J equal to 0, 1, 2, 3, etc. This is basic equation to calculate your I values. After calculating the I value, we can find this particular R value. Mu always constant. Suppose for CH bond, carbon 12 AMU, hydrogen 1 AMU. From that we can calculate the mu value. Now from this equation we get this particular I value. Now by substituting I and mu, we get R value, that is the bond length. That is your bond length. Now this energy of rotation energy level, that EJ equal to BJ J plus 1. Suppose when we consider J equal to 0, that energy equivalent to 0. When equal to J equal to 1, when J equal to 1, 1 plus 1, that is 2B. When equal to J equal to 2, this is 6B. J equal to 3, this is 12B. J equal to 4, 20B, like this. These are energies of rotation energy level from J equal to 0 to 1, 2, 3, 4, etc. Now, what is the selection principle? The selection principle is always the energy transitions, between successive energy levels only allowed, they produce intense lines. Suppose J equal to the 0 to 1 is allowed, 1 to 2 is allowed, 2 to 3 is allowed, but not 0 to 2, not 0 to 3, not from 1 to 2, 1 to 3, not from 1 to 4. Therefore, now observe here. This is the energy, 0 energy state, first energy, second energy, third energy, like this. Now, Hello, Are. Now observe here. For these transitions from here to here, the energy required is 2B. Here energy required is 2B. Here 2B to 6B, energy required is 4B. 6B to 12B, energy required is 6B. That is this first transition
from 0 to 1 required the energy equivalent to 2B. That is, when we pass this particular microwave radiation onto the sample, the first signal is produced at 2B, at energy equivalent to 2B. Here this is 2B. The second transition from 2B to 6B that required 4B energy, that is here 4B, that is here 6B. That is general formula for successive energy levels, that is equal to 2B J plus 1. Therefore, here always the energy gap between successive energy levels is constant, that equal to 2B, that equal to 2B. When we record this particular microwave spectra, that is by passing this microwave radiation onto the sample, what happened here? The sample absorbed the radiation and produce the lines. Now that line spacing is constant, that is always constant, that is equivalent to 2B, that equivalent to 2B. Now observe here, when we record the spectrum of hydrogen chloride, this HCl, now it produces the spectral lines. This is your first 2B, this is 4B, 6B, like this. Now the spacing between these two lines, spacing between the two successive lines is constant, that is equal to 2B, that equal to 21.2 centimeters for hydrogen chloride. Now by substituting this 2B value in the equation, we can calculate your R values. Now, by calculating B values, we can calculate I values, and substituting the mu values, we can get R values. That is particular. The use of your microwave spectrum is to calculate the bond lengths, Now, here suppose when reduced mass, mu values are changed. What happened? Suppose isotopic effect. When carbon 12 replaced by carbon 13, what happened here? Reduced mass increases. As the reduced mass increases, what happened? Your I value also increases. Therefore, the gap between these energy levels decreases. That is, we can find the presence of isotopes using this particular spectroscopy. Now, the second example, your carbon monoxide. The first rotational line, which is first rotational line, this particular rotational line, the line in this particular spectrum is called fundamental line. This is 2B. Or the problem spacing between the two successive lines, or the fundamental line. Spacing between the two successive lines equal to 2B, or the fundamental frequency, or the frequency of fundamental line is also equal to 2B. Here for carbon monoxide, the 2B value, the spacing is 3.84. The spacing is 3.84. Now the R value equal to, from that we can calculate R value that equal to 1.131 angstroms. Next spectroscopy, important spectroscopy for all organic students. IR spectroscopy. Organic అనే కాదు, ఇనార్గానిక్ లో కూడా ఉంటాయి. కాకపోతే ఏంటంటే మనకు ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ చాలా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ ఆర్గానిక్ అని వస్తుంటది మనకు. మీరు ఈవెన్ ఇనార్గానిక్ లో కాంప్లెక్స్ లలో కూడా ఐఆర్ స్పెక్ట్రా, అన్నిటికీ ఐఆర్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటది. నౌ హియర్ వైబ్రేషనల్ స్పెక్ట్రమ్.
Now observe this. These are the screen కనబడుతుందా సంజయ్ ఇప్పుడు? Yes, sir. ఏం కనబడుతుందమ్మా స్క్రీన్ మీద? 2 types of vibrations are stretching and bending. ఓహో, మీకు వీడియో కనబడతలేదా? No, sir. No? 1 minute. ఇప్పుడు ఏం కనబడుతుందమ్మా? That's a slide only, sir. 2 types of vibrations, stretching and స్లైడ్ bending. వస్తుందా? వీడియో వస్తలేదు. ఓకే, No, sir. పర్వాలేదు. No share. Now, your IR spectroscopy. ఇప్పుడు ఏం కనబడుతుందో మీకు? Yes, sir. ఇప్పుడు ఏం కనబడుతుంది? వాటి మీద వాటర్ కనబడుతుందా? వాటర్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కనబడుతుంది? H2O. Yes, sir. Right. Now, the other type of motion in the molecule is vibrational motion. Vibrational motion, that is bonds. Observe here, this particular bonds may be elongated like your spring. Bonds simply act as your spring. When we stretch, what happened? It is elongated, and when we compress, that is what happened? The bond length decreases on the compression, on elongation bond length increases. That is called vibrational motion, one type of vibrational motion. Here, observe here. In the first case, in the water molecule, in this particular absorption, in this particular vibration, bond lengths are changed. Bond lengths are changed in the first figure. In the second also, bond lengths are changed. Bonds are elongated and compressed. In the third case, the other type of vibration is, observe here, this is our bending vibration. That is, bond angles are changed. Bond angles are changed like this. Observe here, these are bond angles are changed. This is one type of vibration. One type of vibration. Now, during this vibration, again here we required some electric component to interact with the radiation. The molecule
may possess the polarity, may possess dipole moment or that is permanent dipole moment. The molecule may be polar or non-polar, but during the vibration, compulsory dipole moment should be changed. That is necessary condition to absorb IR radiation. What is the condition here? In case of microwave, compulsory only rotation. In the rotation, there is no change in the bond length, no change in the bond angles. Therefore, the dipole moment is not changed. If the molecule possesses the dipole moment, okay, but while undergo rotation, it produces electric field. That electric field interact with your electromagnetic radiation. అక్కడ వేరే ఏం లేదు. ఇక్కడ IR, in case of IR, suppose you have this carbon dioxide. Now carbon dioxide containing two polar bonds, carbon oxygen, two polar bonds, but permanent dipole moment equal to 0. Why? Due to linear structure. Due to linear structure, here the bond moments of two CO bonds are opposite direction. Therefore, net dipole moment equal to 0. The polarity, that is non-polar molecule. But during this particular vibration, observe here, in the first vibration, two CO bonds are equal in even elongation or compression, both are equal in opposite direction. Dipole moment equal to 0, even during this vibration. In the second case, one bond is elongated, one bonding compressed. The two bond lengths are not equal. In the third case, bond angles are changed. Here the condition is here, molecule may be polar or non-polar. During the vibration, compulsory, the dipole moment should be changed. That is, your polarity should be changed. That is, your electric component should be changed. That is important. For absorption of IR radiation, the importance is here dipole moment should be changed. Suppose the molecule itself polar. Suppose it possesses the dipole moment. What happened during this particular vibration? Compulsory dipole moment is changed. Therefore, all polar molecules during the vibrations, their dipole moments are changed. Therefore, they absorb IR radiation. But when the non-polar molecules like water molecules or carbon dioxide, what happened here? That is non-polar, dipole moment equal to 0. But particularly during this vibrations, dipole moment is changed. In this particular mode of vibration, where the dipole moment is changed, those absorb IR radiation. That is, the condition is your d mu by dq. D mu by dq should not equal to 0. That is, the change in dipole moment with polarizability, that is with elongation or your broadening of your bond, electron cloud, or your compression of electron cloud, that is the polarizability changed during elongation or compression. When electron cloud, distribution of electron cloud is changed, the polarizability is changed. With the change in polarizability, if the dipole moment is changed, then only they are IR active, they absorb IR radiation. This is the condition to produce IR spectrum. Here compulsory the molecule may be polar or not non-polar during the vibration. Here this particular should be changed. Now here, in case of now observe here, in stretching vibration, bond lengths,
the bonds are elongated or compressed. That is called stretching. That is called stretching. In case of diatomic molecule, suppose HCl, diatomic molecule, during this particular vibration, only bond undergoes stretching, may be elongated or compressed. Only one, that stretching vibration is possible. For triatomic molecules or polyatomic molecules, you have suppose water molecule, bending vibrations also possible. The bond angles also possible. Bond angles are also changed. Therefore, in case of diatomic molecules like your HCl, carbon monoxide, stretching vibrations are possible. For polyatomic molecules, bond lengths are changed and bond angles are changed. Therefore, here two modes of vibration, that is stretching vibration, bending vibrations, are possible broadly. Suppose your H2 molecule, hydrogen, is a diatomic molecule, HH. Only stretching vibration, both are same atoms. Even in stretching or in compression, there is no change in dipole moment. Therefore, your homodiatomic molecules cannot produce IR spectrum. That is, cannot absorb IR spectrum, cannot interact with IR spectrum. The reason, there is no change in dipole moment. The heterodiatomic molecule, all heterodiatomic molecule like your HCl, HBr, etc., they produce IR spectrum. The reason, dipole moment is changed. Now, in case of polyatomic molecules or triatomic molecules, here, observe here. Now, stretching and bending vibrations are possible. In stretching, again, one type of stretching is symmetric. The other type of stretching is anti-symmetric or asymmetric. If the two bonds, observe in the water molecule, the middle water molecule, observe, this is your middle water molecule. Two bonds are equally elongated, equally compressed. That is called a symmetric stretching. Now observe here, one bond, when compressed, other bond is elongated. In these two bonds, when one bond is compressed, other bonding is elongated. That is called anti-symmetric stretching vibration. Anti-symmetric stretching vibration or asymmetric stretching vibration. Now observe here, in symmetric and anti-symmetric, general students, మీరు normal గా మీ knowledge use చేసి చెప్పండి. Symmetric required, whether symmetric is difficult or anti-symmetric is difficult. మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఎవరన్నా. మామూలుగా ఫిగర్ చూసి చెప్పొచ్చు, మీకు కెమిస్ట్రీతో సంబంధం లేదు. Anti-symmetric is different, sir. Anti-symmetric is different. Is difficult. Anti-symmetric is difficult. Therefore, it required higher energy than your symmetric. Now tell, in stretching and bending. In stretching, bonds are elongated. In bending, only bond angles are changed. Which required higher energy? Which is difficult? Bond elongation. ఇది ఉందనుకోరమ్మా. Suppose ఇట్లా ఎలాంగ్ అవుట్ ఈజీనా, ఇట్లా ఇది ఈజీనా? మామూలుగా ఊహించుకోండి, మరి ఒక స్ప్రింగ్ ఉందనుకుంటున్నాను. అది బెండ్ అవుట్ ఈజీనా, దాన్ని స్ట్రెచ్ చేసి ఈజీ? సింపుల్. అది మీరు కెమిస్ట్రీతో సంబంధం లేదు. అదే కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, సైన్స్ కావాల్సిన అవసరం లేదురా. Bending is easy, sir. Bending is easy. Bending vibration required lower energy. Bending vibration required lower energy. సరే, మీకు ఇప్పుడు డిగ్రీ సిలబస్ లో ఇది మామూలుగా నేను అంటే బ్రాడ్ గా చెప్పేటప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం లేదని ఇక్కడ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ కూడా మీకు ఉంటుంది. ఫర్ లీనియర్ మాలిక్యూల్స్ దట్ ఇస్ 3n - 5. ఫర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్
3n minus 5. What is capital N? That is number of atoms. Carbon dioxide is a triatomic. N equal to 3. That is 4. Ikkada 4 are shown here. Next, for non-linear molecules, that is 3n minus 6. 3n minus 6. Water triatomic. 9 minus 6 equal to 3. అది మామూలు. సరే, మీకు ఏదైనా పీజీ ఎగ్జామ్ ఇట్లా రాసేటప్పుడు మీకు అడుగుతాడు. ఏం అడుగుతాడు అంటే ఈ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్. సపోజ్ ఫర్ మీథేన్, ఫర్ బెంజీన్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లీనియర్. నైట్రోజన్ ఇస్ లీనియర్. కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇస్ లీనియర్. కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ ఇస్ లీనియర్. ఫర్ దోస్ లీనియర్ మాలిక్యూల్స్, for those linear molecules, for ethylene is a linear. For linear molecules, number of modes of vibration, that is 3n minus 5. For non-linear, and ఏదైనా కావచ్చు, non-linear means benzene కావచ్చు, methane కావచ్చు, tetrahedron, your tetrahedron molecule, your square planar molecule, your trigonal molecule, all are come under non-linear category. Simply calculate based on your 3n minus 6. 3n minus 6. ఇది మామూలు పీజీ ఎంట్రన్స్ లలో పనికి వస్తుంది. మీకు ఇంతకుముందు అడిగినవి కూడా సిమెట్రిక్, అసిమెట్రిక్, అవన్నీ ఎనర్జీస్ కూడా ఎక్కువ. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ పీజీ, మీరు పీజీకి పోయిన తర్వాత ఇవన్నీ చదవాలి. ఎందుకంటే మీరు రెస్ట్, మీరు కావాలి, జేఎల్స్ కావాలి, సిఎస్ఆర్ రాయాలి, లేదా ఏదో ఎగ్జామ్ రాయాలి, కెమిస్ట్రీ, ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ కంపల్సరీ. Now the vibration energy and your force constant, your bond act as your spring. అమ్మా కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, మ్యూట్ చేసుకోండి అమ్మా. హలో. Now this is the equation for vibrational energy. This K is the force constant. K is the force constant. మామూలుగా మీరు ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఎక్కడ చదువుతారమ్మా అంటే ఫిజిక్స్ లో ఇంటర్మీడియట్ లో హుక్స్ లా ఉంటుంది. అక్కడ హుక్స్ లా ఉంటుంది. స్ప్రింగ్ యాక్షన్. The force required for stretching, the force required to stretching the particular spring by 1 centimeter is defined as your force constant. That is dyne per centimeter, Newton per meter. And ekkada chaduvukuntundi intermediate physics lo untadi hooks law. Now this is the equation for your frequency. Now this particular in IR, wave number, this particular parameter, wave number is used to mention the energy. And ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి రా, మైక్రోవేవ్ లో వేవ్ నెంబర్ వాడతారు, ఐఆర్ లో వేవ్ నెంబర్ వాడతారు. అంటే స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని కాదు, మామూలుగా రేడియేషన్. మీరు మామూలుగా మీ ఫోన్లు ఇవన్నీ కూడా హెడ్జ్ లో వాడతారు. మీ రేడియో మీద మీరు ట్యూనింగ్ చేసేదంతా కూడా హెడ్జ్లలో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఎక్స్రేస్కి వచ్చే వరకేమో కెలరీస్లలో వాడతారు. అంటే అంత లైటే, కాకపోతే ఎక్కడ ఏది ఈజీ ఉంటే, అంటే వేవ్ నెంబర్ ఈజీనా, వేవ్ లెంత్ ఈజీనా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజీనా అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజీనా అంటే ఇంతకుముందు ఒక ఫిగర్లో చూపించినవి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూడండి. ఇది మామూలుగా ఫ్రీక్వెన్సీ. ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇన్ యువర్ వేవ్ లెంత్ 700 నానోమీటర్స్. మీకు ఏది ఈజీగా ఉంది స్కేల్, ఏది స్కేల్ ఈజీగా ఉన్నది ఇక్కడ 700 నానోమీటర్స్ ఆ 7000 యాంగ్స్ట్రామ్. అంటే వేవ్ లెంత్ టర్మ్ ఈజీగా ఉంది అనుకుంటాం. ఈ మెజర్మెంట్ ఈజీగా ఉన్నది అనుకోండి. ఈ మెజర్మెంట్ ఈజీగా ఉంటే ఈ మెజర్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఇది కష్టంగా ఉన్నది కాబట్టి ఇది వాడతాం. అంటే ఎక్కడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వేవ్ నెంబర్, వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ, ఈ మూడు కూడా
మనకి ఏది కన్వీనియంట్ ఉంటే అది వాడతాం. ఫర్ రేడియో వేవ్స్ విచ్ ఈజ్ కన్వీనియంట్, మెగాహెర్ట్జ్ ఈజ్ కన్వీనియంట్ రేడియో వేవ్స్. ఫర్ ఐఆర్ వేవ్ నెంబర్ ఈజ్ కన్వీనియంట్, అంటే 4000, 4100, 4200 అది అట్లా ఉంటుంది నాకు. ఇన్ యువర్ మైక్రోవేవ్ 20, 30, దట్ ఈస్ వేవ్ నెంబర్స్, దే ఆర్ ఈజీ. ఓకేనా? యూవి విజిబుల్కి వచ్చే వరకు దే ఆర్ టేకెన్ ఇన్ వేవ్ లెన్స్, నానోమీటర్స్ ఆర్ యాంగ్స్ట్రామ్స్. అంటే అక్కడ ఎందుకు తీసుకుంటారు, ఇక్కడ ఇది ఎందుకు తీసుకోరని మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ ఒకటే మనకి ఏది ఈజీ పారామీటర్ ఉంటే అది ఈజీ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా స్కేల్ అప్, అది మనకి ఏది ఇది నానోమీటర్స్ లో ఇక్కడ ఇచ్చినాయి, ఇది విజిబుల్ రేడియేషన్ నానోమీటర్స్ లో ఇచ్చింది. ఎందుకు? దే ఆర్ కన్వీనియంట్, స్కేలింగ్ ఈజ్ కన్వీనియంట్. Now, this is wave number equal to 1/2 pi c root of k by mu. అంటే ఇది ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో మీరు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు, లేదా మీకు ఏదైనా ఎంట్రన్స్లలో కూడా మీకు ప్రాబ్లం చేసేందుకు ఈ ఈక్వేషన్ వాడతారమ్మా. ఆర్గానిక్లకు వచ్చే వరకు ఏమో మామూలుగా మనకు కావాల్సిన ఏంది, ఆర్గానిక్ వచ్చే వరకు సింపుల్గా అప్లికేషన్స్ మనకు కావాల్సి. ఒక 2 minutes అమ్మా. హలో 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 ఒక 2 minutes ఇప్పుడే ఎవరు వచ్చి పంపించేస్తాం. ఓకే. Now, here this vibration frequency or vibration energy required, depends on bond strength, that is our force constant. Suppose you take a rod,
Suppose this is 18 mm rod. Take your suppose 1 mm rod. Take your spring, that is actually in 0.001 mm like this. Suppose these three different rods are there. The bond behavior simply a rod. Assume this is a rod. Now observe here. Which required higher energy? This particular 18 mm rod required higher energy for stretching or bending anything. Now here this particular rod required lower energy. That is the force constant. Force constant, your Newton per meter or Newton per centimeter means how much energy, how much force is required to elongate this particular rod, that is measured by force constants. Your bond also acts as a simple rod like this or spring. Yes, మీకు బండ్లకు ఉంటుంది చూసినారు, బండ్లకు ఉండేది ఈ స్ప్రింగ్ టైప్ ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ ఏమంటారు దాన్ని, అది షాక్స్ అంటారు. ఈ షాక్స్ చాలా దొడ్డుగా ఉంటాయి రాము. మీ పెన్నులలో వాడే స్ప్రింగ్ ఉంటుంది, అది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఇది మామూలుగా ఈజీగా కంప్రెస్ చేయొచ్చు, ఈజీగా ఎలాంగేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఇది ఈజీగా ఎలాంగేట్ కానీ ఇది కంప్రెస్ కాదు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫోర్స్ కాన్స్టాంట్ ఆర్ యువర్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ vibration. This required lower energy, this required higher energy. Now the force constant or vibration frequency depends on your bond strength. In case of molecule, bond strength, this is the bond. Suppose this bond is a strong, that required higher energy. This is higher energy is required when this bond is strong. When bond is weak, lower energy is required. Lower energy is required. Suppose in a single bond and double bond, this double bond having more bond strength, therefore it required more energy for vibration than the single bond. Therefore, when we pass this particular IR radiation into the sample of containing the C double bond C, it absorbs more energy. It absorbs more wave number light than your C single bond C. Therefore, when we pass this particular radiation, IR radiation, this particular molecule absorbs higher energy than this one. Depending on this bond strength, depending on the bond strength, the different molecules absorb the different radiation, and within the molecule, the different bonds absorb different radiation. Suppose this is the same molecule. Here this is single bond, this is double bond. This required higher energy. Therefore, this double bond absorb higher energy IR radiation than the single bond C. That is, by using this particular technique, we can know the functional groups, or we can know the type of bond present in the molecule. That is the major application of IR spectroscopy, is to know the nature of functional group or to know the nature of bond. We use this particular IR technique. Now, this bond energies depends on what? Bond energies depends on your inductive effect, your mesomeric effect. In case of molecules, this required an inductive effect and mesomeric effect. Suppose your carbon and F. Here, this bond is stronger than your CI bond. Why? Here, two reasons. One is carbon and fluorine are smaller atoms. Overlapping is strong between the orbitals of carbon and fluorine due to similar sizes. The second one is due to this particular minus inductive effect of fluorine. Here, these particular bonded electrons are strongly held by this particular fluorine. Here, iodine and carbon bond length is more. The reason is iodine is bigger in size.
Therefore, the overlapping is not strong as your CF. This is weak overlapping compared to CF. Therefore, it required higher energy than your CI bond. Now your C double bond O, C single bond O, the C double bond O generally absorb the radiation from 1650 to 1800. In case of aldehydes, it is 1710. Single bond O generally 1000 to 1100 centimeter inverse one. That is, this particular C double bond O force constant is high, bond strength is high, required higher energy to bring the vibrational transition than your single bond O. Suppose CF bond, same bond, when containing the electron donors, suppose when electron donors or plus inductive heads are there, here they donate the electrons, therefore the bond is elongated. When they are donate the electron, this bond is elongated. When the bond is elongated, bond strength decreases. Now your mesomeric effect. Now C double bond O, nitrogen, C double bond O, oxygen. Now C single bond O, when connected to this particular C double bond O, here due to delocalization of electrons from oxygen to double bond O, what happened here? This particular bond behave as a partial double bond. That is, the single bond character changes to double bond due to plus mesomeric effect of this particular oxygen. Therefore, the bond strength of this particular C single bond O increases here compared to normal C single bond O, where there is no resonance or there is no mesomeric effect. Here, suppose the C double bond O, here due to mesomeric effect, now what happened? This oxygen, the double bond electrons shifted towards oxygen. Now what happened? Therefore, this behave as a single bond. Now the bond strength decreases compared to this particular double bond O. Now like this. Now C double bond O, here mesomeric effect is there. Nitrogen, here mesomeric effect is there. Nitrogen, less electronegative atom, can easily donate the electrons to this carbon. Therefore, here bond strength of C double bond ON and C double bond O are different. Therefore, they absorb the different radiations. Therefore, your vibrational frequencies are different for different bonds. The reason is based on this concept, we can differentiate the different functional groups by using IR spectroscopy. Now, hydrogen bonding. Suppose when OH is there, when OH is there, when it involved in hydrogen bonding, suppose in vapor phase, no hydrogen bonding. In solid state or in liquid phase, in solid phase, hydrogen bonding is there. If there is no hydrogen bonding, this particular OH bond electrons completely reside between this OH.
electron cloud is completely reset between O and H. When there is a hydrogen bond, this particular some of the electron cloud shifted to hydrogen bond. Therefore, this bond is weakened. Bond is weakened. That is, the bond strength is changed when the particular these groups are involved in hydrogen bonding. Now, differentiation of intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. Inter and intra. What is intramolecular hydrogen bond? Intramolecular hydrogen bond is present within the molecule. This is your intramolecular hydrogen bond present within the molecule. Intermolecular means present between the two different molecules. Suppose on heating, intermolecular attractions are weakened, not intramolecular attractions. Intermolecular attractions are weakened on heating, not intra. Therefore, suppose the hydrogen bonding, the molecule containing intermolecular hydrogen bonding, on heating, what happened? It converted into, assume this converted into vapor phase on heating. Therefore, here bond strength in liquid phase, bond strength in vapor phase are different. But in case of intramolecular hydrogen bonding, the intramolecular means the bonds within the molecule are not cleaved on heating. Therefore, here by using this particular in IR spectroscopy, we can differentiate intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. Next, concentration effect. Intermolecular hydrogen bonding means between the two molecules. When they are close, that intermolecular attractions are more. That is, intermolecular hydrogen bonding is more in concentrated solutions. On dilution, these intermolecular attractions are weakened. As the intermolecular attractions are weakened, vibrational frequencies or your force constant or bond strengths are changed. But intramolecular hydrogen bonding is unaffected by your dilution. They are present within the molecule. ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్, ఇటువంటి పాయింట్స్ అన్ని సరే మామూలుగా మీకు టెక్స్ట్ బుక్లలో కూడా ఉంటాయి. ఇటువంటి వాటి మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి while writing any entrance examination from PG to PhD, from PG to your JL post or your DL post or your CSR, ఏది రాసినా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పెక్ట్రోస్కోపీ చదివేటప్పుడు 1710 ఆల్డిహైడ్ 1740 ఎస్టర్ ఇట్లా చదవకూడదు. బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్స్. నా అంటే థియరీ ఎగ్జామినేషన్ మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీకు అలవాటు ఏంటంటే ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు, చక్కగా రాసుకుంటూ పోతా అంటారు. కానీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్కు చెప్పేటప్పుడు రాసేటప్పుడు ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఎక్కడ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుంది, వెదర్ ఇది intermolecular hydrogen bonding, how it is affected by concentration, how it is affected by temperature. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ పోవాలి, మామూలుగా అది మళ్ళీ ఐఆర్ మీద ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇంట్రా వాట్ హ్యాపెన్, ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటూ పోవాలి. Now, when we record the spectrum, IR spectrum, here in the spectrum, between 1400 to 4000 centimeter inverse, between 1400 to 4000 centimeter inverse, the మామూలుగా ఐఆర్ రేంజ్ మామూలుగా ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది, 12,500 నుంచి మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది అంటే 50 దాకా ఉంటుంది ఐఆర్ రేడియేషన్ ఇన్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్.
కానీ మేజర్గా మనకు ఇందులో పనికొచ్చేది నియర్ ఐఆర్, ఫార్ ఐఆర్ రెండు కూడా కావు. ఇన్ బిట్వీన్ 4000 and 600, this particular region of IR is important. The most of the bonds or most of the molecules undergo vibration. Almost all molecules undergo vibration between this particular 4000 to 600 centimeter inwards. Again, in 4000 centimeter inwards to 600 centimeter inwards, your stretching vibration, they need higher energy. Therefore, generally stretching vibrations are observed from 1400 to 4000 centimeter inwards. Bending vibrations require lower energy. Therefore, this particular bending vibrations are observed in case from 600 to 1400 centimeter inwards. Now, bending vibrations require lower energy. Therefore, more transitions in the bending vibrations are possible than your stretching vibration region. Now, this 1400 to 4000, this region is called stretching vibration region. The remaining region is called bending vibration region. That 1400 to 600 or కొన్ని బుక్లలో 400 ఉంటుంది, కొన్ని బుక్లలో 500 ఉంటుంది. జనరల్ 600 మనం తీసుకుంటాం. Now, in case of this particular stretching vibration region, neat and spacious intense bands are formed. Less number of bands are formed with more intensity in case of stretching vibration region. Therefore, this particular region, we can detect the type of functional group, we can determine the type of functional group. Therefore, this particular region, here this particular region, here blue line, this blue line to here 4000, this particular region is called functional group region. The remaining region, this is called bending region, this is called fingerprint region. Why this is called fingerprint region? The importance is, what is the use of IR? To know the type of functional groups. Suppose the C single bond O or OH groups are there. Here almost, you observe here, in case of here N-propyl alcohol, COH is there. In isopropyl alcohol, COH functional group is there. And the remaining CH bonds also there. Now in functional group region or in stretching vibration region, they produce almost similar bands, similar absorption bands here, similar bands. The reason the functional groups are same, both containing the same functional groups, CH bonds, CC bonds, OH bonds. But here, these are observed here, these two are isomers, they are not same compounds, N-propyl alcohol, isopropyl alcohol. Now this type of molecules they produce the different bands in your fingerprint, this particular bending vibration region. That is, using this particular functional group region, we cannot differentiate N-propyl or isopropyl alcohol. But they produce different bands in this particular bending vibration region. Therefore, these particular regions are called fingerprint region. మామూలుగా ఏంది అమ్మా అంటే ఏ ఇద్దరు మనుషులకు సేమ్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఉండవు. అందుకే ఫింగర్ ప్రింట్ మనం తీసుకునేది కూడా అందుకే ఏ ఇద్దరు మనుషులకు ఫింగర్ ప్రింట్ సేమ్ ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ రెండు మాలిక్యూల్స్, ఈవెన్ దో దే కంటైనింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, దే ప్రొడ్యూస్ different bands in this particular bending vibration region. Suppose you are orthocresol, benzene, OH, methyl.
metacresal, paracresal, అన్నిట్లో కూడా functional groups are same, but they produce different bands in the bending vibration region. Therefore, that particular region is called fingerprint region. Now, మీకు మామూలుగా స్పెక్ట్రా ఎట్లా ఉంటుంది, దీన్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తే చూపిస్తుంది. ఒక ఫార్మాల్డిహైడ్ స్పెక్ట్రా తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఇవన్నీ ఆన్ దిస్ యాక్సెస్ ఇక్కడ రికార్డ్ చేసేది డైరెక్ట్ అబ్జార్ప్షన్ కాదు, ట్రాన్స్మిషన్ రికార్డ్ చేస్తారు. యూవీని అయితే అబ్జార్ప్షన్ రికార్డ్ చేస్తారు. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ రివర్స్ కనబడతాయి సిగ్నల్స్, ఇక్కడ రివర్స్ కనబడతాయి. మామూలుగా యూవీలు అయితే మామూలు కనబడతాయి. ఇవి ట్రాన్స్మిటెడ్ బ్యాండ్స్ యాక్చువల్లీ. దిస్ ఇస్ formaldehyde. This is a formaldehyde. Here C double bond O is there, CH bond is there. Now this particular CH bond produces two bands here, symmetric stretching, asymmetric stretching. Symmetric stretching 2785, lower energy, asymmetric higher energy. Now this C double bond O, this is 1750. Now these are the bending vibrations. Sir, ఆ బెండింగ్ వైబ్రేషన్స్ ని మొత్తం సిజరింగ్ అంటే, సిజరింగ్ అంటే ఈ రకంగా ఉంటే సిజరింగ్ అమ్మ, పక్షి లెక్క వేగిరింది అనుకో దాన్ని వ్యాగింగ్. రాకింగ్ అంటే తెలుసా, ఇట్లా 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 ఉంటే ర్యాక్, చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సరే, దాని జోలికి నేను పోలే, ఎక్కువ డీప్ గా పోలేదు, ఎందుకంటే మనకు ఒకటే టైం ఒకటే లెక్చర్లు ఇవన్నీ కవర్ కావాలంటే కష్టం. నౌ దీస్ ఆర్ ద functional groups, and they are the wave numbers. Depending on this particular wave number, this is the wave number 2850, 2785. Depending on these wave numbers of your bands, we can find the type of functional group present. That is the use of your IR spectroscopy. That is qualitative analysis. Quantitative means measurement of ratios or measurements. Quantitative means, suppose in the mixture is there. In mixture, which groups are there? That is called qualitative. How much is there? That is called quantitative. This is also used for quantitative analysis. Suppose example, your acetyl acetone, your keto and this tautomerism is possible. Keto and enol, two forms are possible, keto and enol. Now, depending on the intensity of the bands at 1733, 1710, these are related to your keto. Enol, OH, this partial C double bond O 1645, OH 3300. Depending on their intensities, we can know the quantities of your keto and enol forms. Now, study of chemical reaction. Now, suppose we are doing the reaction, the reduction reaction of butanone. Reduction reaction of butanone is converted into butanol. Confirm the reaction, whether it is reduction completed or reduction is going on or reduction takes place or not. To confirm the reaction, record the IR spectrum of reactant, this reactant containing 1710. After complete the reaction, you record the spectrum. Suppose there is no new band, that meaning is no reaction. If this new band is formed at 3300 centimeter inwards, that confirm the formation of your reduced product, that is our alcohol. That is your IR spectroscopy. Next spectroscopy, electronic spectroscopy or UV visible spectroscopy. Now in the molecules,
bonds are present, lone pair electrons also present. In the bonds, sigma bonds are present, pi bonds are present. These electrons undergo transitions. These transitions require the energy. That energy is fall in the region of your UV visible, particularly for our purpose, for most of the molecules, the range is 200 nanometers to 400 nanometers. Sare, manamu 200 to 800 general UV visible, that is 200 to 800. 100 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ మనకు ఎక్కువ తీసుకునే 200 to 800. కాకపోతే ఏంద్రా అంటే 800 వేటికి వాడతారు అంటే చాలా కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్, యువర్ కెరోటినాయిడ్స్, యువర్ జాంతోఫిల్స్, యువర్ క్లోరోఫిల్, ఇటువంటివి ఉన్నప్పుడు అటువంటి మాలిక్యూల్స్, యువర్ డైస్, ఇంటెన్స్ కలర్ ఉండేటి అన్నీ కూడా మామూలుగా అయితే 800 నానోమీటర్ తీసుకుంటాం. కాకపోతే మనకు ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ అంటే అంత కాంజుగేషన్ ఉండదు కాబట్టి 200 to 400 నానోమీటర్స్ ఈజ్ ద కన్సిడరబుల్ రేంజ్. Your sigma bond electrons required higher energy than pi bond electrons to undergo transitions. They required energy lower than 200 nanometers. ఇది వేవ్ లెంత్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వేవ్ లెంత్ పెరుగుతే దాని మీనింగ్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. Sigma bond electrons required higher energy to undergo transition. Reason is that particular bond is strongly overlapped. Pi bond required lower energy. That is pi star transitions required lower energy. Next, n pi star. Our purpose of UV visible spectra is to detect the unsaturation, presence of pi bonds. Next, conjugation. First, unsaturation and conjugation. That is particularly to detect the chromophores. To detect the chromophores, chromophores means color, the groups which are responsible to produce the colors. Sir, అన్నిటికీ కలర్ ఉంటుందా సార్? C double bond C3 కూడా ఉంటుందా అంటే ఉండదు. కాకపోతే that group is responsible for absorption of your UV visible radiation, that is called chromophore. The purpose is to detect unsaturation and conjugation. ఇది మీకు ఫోటో కెమిస్ట్రీ లో ఉంటుంది రామ. ఇది నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మామూలుగా ల్యాంబర్ట్ బీర్స్ లా ఇవంతా స్కిప్ చేస్తున్నా.
Now, how many types of electrons are present? Sigma bond electrons, pi bond electrons, non-bond electron. These three types of electrons are present. ఇంతకుముందే చెప్పిన నేను అంటే మీరు ట్రాన్సిషన్స్ అలౌడ్ ఆర్ ఫర్బిడెన్ అనేది మామూలుగా ఇంతకుముందు డిగ్రీలో కూడా ఉంటుంది. అది అంటే మామూలు వేరే చాప్టర్లలో ఉంటుంది. సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ ఓన్లీ అలౌడ్, అంటే పై నుంచి సిగ్మా స్టార్ ఇట్లా దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్. నౌ ది సిగ్మా బాండ్, అబ్జర్వ్ హియర్, ది సిగ్మా అండ్ ది సిగ్మా స్టార్. This is pi bonding, the corresponding anti-bonding orbital. This is non-bonding. Maybe undergo transition to pi star or sigma star. Ikkada manaku sigma star, the required higher energy, that is below 200 nanometers. Our purpose unsaturation conjugation. Therefore, sigma star is not required. Adi వదిలేసేయండి. Next transitions are pi star. These are important. Next n pi star transitions. These both are important here in detection of unsaturation and conjugation. Therefore, these transitions are considered in study of UV visible spectroscopy. Now observe here, C double bond C. When C double bond C connected to X, this is your C double bond C. Suppose connected to C double bond C like this. Here this is localized pi electrons. Now, due to presence of this particular oxochrome, this particular group, semi group, these pi electrons are delocalized. These non-bond electrons, these are the pi electrons. In this case, only pi star transitions. Here, pi bond and non-bond electrons, pi star and n pi star transitions. Here, only pi to pi star transitions. Now observe here, this is localized. Now this is delocalized. When pi electrons are involved in delocalization, they are in mobile state, therefore easily undergo transition than your localized pi bonds. Therefore, here this particular transition, pi star transition, required lower energy or higher wavelength radiation than your simple ethylene C double bond C. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవడం. Here localized, simply these electrons are reside between these two carbons, no movement. Here these electrons are in movement due to particular mesomeric effect group. Therefore, easily undergo transition. They require lower energy or higher wavelength radiation. Higher wavelength radiation. Now n pi star. Compare in pi star, bonded electrons are involved. In n pi star, here non-bond electrons are involved. Non-bond electrons are easily undergo transition. Therefore, again, they require lower energy than your pi star. Now, in conjugated systems, now these pi electrons, these are delocalized. These are delocalized. This electron cloud is not reside between these two carbons. This completely, this electron cloud is dispersed like this on the system. Therefore, this particular conjugated system, in the conjugated system, pi star transitions are easily possible. Therefore, as the conjugation increases, that
energy required for transitions decreases or your wavelength increases. Wavelength increases. Now, in case of suppose these are called these lone pair electron groups, what happened? They accelerate mobility of these pi electrons. Indirectly, they accelerate the transition of this particular pi electrons. Therefore, these are called accelerating groups or oxochrome. This is a chromophore. This is your accelerator to chromophore. Therefore, this is called a oxochrome. Now, oxochrome. అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అయితే మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి, డిగ్రీలో ప్రాక్టికల్ చేస్తుంటారు. 2,4-DNP టెస్ట్ చేస్తారు. సరే 2,4-DNP టెస్ట్ అనే కాదు, ఈ విటమిన్ ఏ కొనుక్కుంటారు టాబ్లెట్. ఎవరన్నా నువ్వు కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ అనగానే ఈ విటమిన్ ఏ ఎందుకు ఇంత రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది అంటే, సార్ ఏం లేదు సార్ అలా రెడ్ కలర్ కలిపిందని చెప్పొద్దు ఆన్సర్. ఓకేనా? వైల్ డూయింగ్ ద ప్రాక్టికల్ 2,4-DNP టెస్ట్ చేయరు బాబు అని 2,4-DNP టెస్ట్ చేసుకుంటా కలర్ వచ్చిందా, సింక్లో పోయి రాలేదా, లేదు, ఇది కాదు కావాల్సి. చేసేటప్పుడు ఆ కలర్ అసలు ఎందుకు వస్తున్నది, విచ్ గ్రూప్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కలర్, విచ్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్, ఇన్ ద ప్రోడక్ట్ అక్కడ కూడా ఏ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చదువుతుందని కంప్లీట్ కెమిస్ట్రీ అంటారు. కలుపుడు పడబోసుడు కాదు. మీరు చదివేటప్పుడు రేపు పీజీకి వచ్చినా, మీరు కెమిస్ట్రీకి వచ్చినా, ఏది వచ్చినా కూడా కంప్లీట్గా ఒక కలర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? ఫస్ట్ థింగ్, ఏ రియాక్షన్ అయింది, ఏ ప్రొడక్ట్ వచ్చింది, ప్రొడక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లున్నది, ప్రొడక్ట్లో ఏ రకంగా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, అంటే కలర్ పెరుగుద్దా తగ్గుద్దా. అంటే సింపుల్గా అజోడైటెస్ట్ ఫినాల్తో చేస్తే కలర్ ఎట్లా ఉంటుంది, బీటానాఫ్తాల్తో చేస్తే కలర్ ఎట్లా ఉంటుంది, కలర్ ఇంటెన్సిటీ పెరిగిందా తగ్గిందా, పెరుగుతూ ఎందుకు పెరిగింది, తగ్గుతూ ఎందుకు పెరిగింది, అంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ పోవాలి. దాని రీజన్ ఇదే చెప్తుంది ఇక్కడ యాజ్ ద సపోజ్ ద ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ ఈజీ మీన్స్ దే అబ్జర్వ్ హయ్యర్ వేవ్ లెంత్ రేడియేషన్. దే అబ్జర్వ్ హయ్యర్ వేవ్ లెంత్ రేడియేషన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లోయర్ టు హయ్యర్ కలర్ ఎట్లా షిఫ్ట్ అవుతున్నది, కలర్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పోతుంటే 400 నుంచి మీరు 800 పోతా అంటే ఏమైంది, ఇంటెన్స్ కలర్స్ వస్తా ఉంటాయి. అంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అజోడై విచ్ క్రోమోఫోర్ N double bond N, what happened, there are some large pi bonds are in the conjugation, therefore intense colors are produced. Why your chlorophyll long conjugation, long extended conjugation in your chlorophyll, even in vitamin A, your carotenoids, వాటిని బట్టి we explain here. Now, what happened here? Simply single double bond, isolated double bond to conjugated double bond. Transitions are made easy, conjugated, require lower energy or higher wavelength. Therefore, using this particular UV spectroscopy, we can determine the presence of conjugation. How much conjugation is there? బాగా రెడ్ వైపు బాగా షిఫ్ట్ అవుతుంది అనుకోరమ్మా, చాలా పై బాండ్స్ ఉన్నాయి. Now, yeah, this is UV visible spectroscopy of your isoprene. This is a conjugated system. టర్మినాలజీ యూఆర్ క్రోమోఫోర్, ఇంతకుముందు చెప్పిన రెస్పాన్స్. అది మామూలుగా క్రోమ్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ అ కలర్. మామూలుగా క్రోమ్ అంటే బయట మనం వాడేది క్రోమా, బయట స్పెక్ట్రమ్. మనం మామూలుగా బయట స్పెక్ట్రమ్ అనేది నార్మల్ లైఫ్లో వాడేటప్పుడు అవి కలర్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. క్రోమ్ అనేది కూడా బయట మనం వాడుతుంటాం, అంటే మనం అది కూడా కలర్ రెస్పాన్సిబుల్, కలర్ మామూలుగా రిప్రజెంట్ చేస్తా. అంటే
ఇక్కడ కలర్ ఉండని లేదు, అన్నిటికీ కలర్ ఉండాలని లేదు క్రోమ్ అంటే. బట్ the group responsible for absorption of UV visible light is called a chromophore. Now, axochrome. What is axochrome? Which accelerate absorption. Accelerate and easy. That is called axochrome. And in the lone pair electron groups. The terminology. Sorry, bathochromic shift. Ipsochromic. These are terminology. What is this terminology? Suppose your phenol. Your phenol 2, suppose phenoxide. In the phenol, OH, phenoxide O minus. Due to presence of that negative charge on oxygen, that is electron excess nature of oxygen, their transitions are easily takes place. Therefore, that particular phenoxide absorb more wavelength radiation than your phenol. That is, when phenol is taken in the medium, the sodium hydroxide medium or the basic medium, what happened? Its absorption wavelength increases. That is called your bathochromic shift. Suppose your aniline taken in acidic medium, what happened? Anilinium ion. Anilinium ion is formed. That is, in aniline lone pair electrons. In aniline lone pair electrons, in anilinium ion, no lone pair electrons that convert into NH3 plus. Now, when aniline is taken in acidic medium, what happened here? Here aniline transitions are easy, lower energy radiation, that is higher wavelength. When it converts into anilinium ion, here no lone pair, that axochrome is absent now. Therefore, it required a higher energy or lower wavelength. It is when the absorption wavelength shifted towards lower side, that is called your hypsochromic shift. Next, hyperchromic shift and hypochromic shift. In hyper and hypochromic shift, no change in absorption of wavelengths, only change in intensity of the bands. In presence of some substituents, the intensity increases. When intensity increases, this is normal. Intensity increases, that is called hyperchromic shift. When intensity decreases, that is called here hypochromic shift. Hypochromic shift. Here here wavelength increases from 220 to 235. Assume this is a phenol type molecule. When converted to phenoxide, what happened here? That lambda maximum increases or transitions are made easy here. That is called the shift towards higher wavelength. That is called red color. Higher wavelength means red shift. When shift towards lower wavelength, that is in the WebGR region, that is towards blue side, that is called blue shift or hypsochromic shift. Next, a solvent effect on lambda maximum or absorption wavelength. Here observe here. When in presence of polar solvent, అంటే మామూలు గుర్తుపెట్టుకోవాలరా ఇది పై అండ్ పై స్టార్, ఇది లోయర్ ఎనర్జీ అది హైయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్. ఏ చేంజ్ అయినా ఎక్కువ ఈజీగా అయ్యేది హైయర్ ఎనర్జీ దాంట్లో అయితే లోయర్ ఎనర్జీ దాంట్లో. లోయర్ ఎనర్జీ మీన్స్ స్టేబుల్ వన్. కాబట్టి ఇక్కడ పై స్టార్, ఇన్ పై స్టార్, దిస్ పర్టికులర్ పై స్టార్ orbitals, when we add the polar solvent, you immediately this polar solvent attract with the pi star or interact with the pi star. Due to this interaction, here energy of pi star is lowered. When the energy is lowered here, what happened here? Transitions becomes easy. Is more energy, is less energy. Less energy means higher wavelength. In case of suppose n pi star transitions,
non-bonded electrons. These non-bonded electrons easily undergo polarization with the polar solvent. Therefore, here non-bonded energy decreases. Therefore, here n pi star transitions. Now, this is a gap here, n pi star delta E. This is n pi star delta E here. In n pi star, when we add the polar solvent, what happened here? Energy required increases. That is, absorption wavelength decreases. Next, these are Woodward Fisher rules. సరే అప్లికేషన్స్ లో మామూలు ఇంతకుముందు మనం మామూలుగా చెప్పుకుంటూ వచ్చినాం. ఇక్కడ Woodward Fisher theoretically calculated the value, theoretically given the approximate values to the conjugated systems. What happened when the conjugation increases? What happened when oxochromes are substituted? Based on these rules, we can predict approximate lambda maximum values. Sir, in most of the cases, they are almost nearer to experimental values. Therefore, to predict this particular lambda maximum or absorption wavelength, Woodward Fisher rules are used. సరే ఇది మీరు మామూలుగా ఏ టెక్స్ట్ బుక్లైనా ఉంటాయిరమ్మా, ఇందులో ఒకటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి. ఇందులో టెర్మినాలజీ exocyclic double bond, endocyclic double bond, homoannular diene, heteroannular diene, ఇటువంటి చాలా జాగ్రత్తగా ఇవి తెలిస్తే చాలు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ డబుల్ బాండ్ అవుట్ సైడ్ ద రింగ్, దిస్ ఇస్ exocyclic bond. Okay, these two double bonds are present in different rings. This is called heteroannular diene. Now here within the ring, here this is the within the ring, that is called homoannular diene. Homoannular diene, within the ring homoannular. ఇటువంటి టర్మినాలజీ తెలిస్తే మిగతా అన్ని కూడా మామూలుగా థియరిటికల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏముంది. అందరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి రమ్మ, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన స్పెక్ట్రాస్ అన్ని కూడా నార్మల్ గా ఈజీగా ఉండే స్పెక్ట్రాసే, అవి మామూలుగా అర్థమయ్యే స్పెక్ట్రాస్. సంధ్య సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్, హలో, ఒక టైం ఎంత బ్రేక్ 11:30 అవుతుంది సార్. 11:30 ఒక 10 minutes ఇస్తే బ్రేక్ ఇవ్వండి. అందరూ అట్నే ఉండని చెప్పండి, ఎందుకంటే అసలు ఇది మొదలు చెప్తే అయిపోయేదేమో, దానికి చాలా టైం పట్టింది. అది 1 hour లో క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే సార్, ష్యూర్ సార్. జస్ట్ 5 minutes 10 minutes చెప్తే నేను ఓకే సార్. 10 minutes సార్. అంటే నాకు ఒక 5 minutes సరిపోతుంది. ఓకే, 5 minutes enough సార్. 5 minutes. So all the students take 5 minutes of a short break and then రిలాక్స్ అయ్యారండి. ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంత ముందు అంటే మామూలుగా సరే, అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం మ్యాటరు స్పెక్ట్రా, ఇది కొంచెం ఓకే సార్, ష్యూర్. ఓకే అమ్మా, స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ take a break for 5 minutes.
Hello. Yes, ma'am. Hello, students. Be attentive. Sir has joined. Now, new NMR. Shall I start, Sanjay? Yes, sir, you can start. NMR, nuclear magnetic resonance spectroscopy. There is a new term, there is a magnet. అంటే సింపుల్ గా స్టూడెంట్స్ మీరు ఎవరైనా ఎంఆర్ఐ చేయించుకున్నారా ఇంతవరకు? ఎంఆర్ఐ చూసిందా పోనీ? Yes, sir. ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చూసిందా? Yes, sir. Yes, sir. మిమ్మల్ని అందులో పంపేటప్పుడు లోపలికి పంపేటప్పుడు పేషెంట్ అన్ని ఐరన్ అన్ని తీసేస్తారు, అవునా? Yes, sir. ఎందుకు తీసేస్తారమ్మా? Magnet. మిమ్మల్ని పంపేది ఎన్లకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మీ చుట్టూ ఏముంటది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అలా పంపిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? దెన్ రేడియేషన్ పంపిస్తారు. మిమ్మల్ని పంపినాక మిమ్మల్ని మీ మీదకి రేడియేషన్ పాస్ చేస్తాడు. అది ఫోరియర్ ట్రాన్స్మిషన్ టెక్నిక్ తో లైట్ మీదకి లైట్ పంపిస్తాడు. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏమొచ్చింది? ఇంతకుముందు సింపుల్ గా మ్యాటర్, మామూలుగా స్పెక్ట్రా అంటే ఏం లేదమ్మా, ఒక మ్యాటర్ మధ్యలో మ్యాటర్ పెట్టి దాని మీద లైట్ పంపిస్తే బయటకు వచ్చి మిగతా లైట్ మనం రికార్డ్ చేస్తే అది మామూలుగా స్పెక్ట్రా అయింది. కానీ ఇక్కడ కొత్తగా ఏం ఎంటర్ అయింది? వన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎంటర్. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా అందరూ గమనించాలి. ఇక్కడ వన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎంటర్. ఓకేనా రమ్మ? ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే నార్మల్ గా మనం బయట మ్యాగ్నెట్స్ చూసేటి వాటికి ఆ స్ట్రెంగ్త్ మామూలుగా ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దేనికైనా. అక్కడ మిమ్మల్ని ఎంఆర్ఐ పంపించినప్పుడు ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దేంతో జనరేట్ చేస్తారు అంటే సూపర్ కండక్టర్స్, చుట్టూ కూడా సూపర్ కండక్టర్స్ పెట్టి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు. అంటే వి రిక్వైర్డ్ హయ్యర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దానికి అందుకే చాలా కాస్ట్లీ. ఎందుకు అంటే ఆ మేజర్గా మిషన్ లో దట్ పర్టికులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మామూలు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాదు, చాలా హై స్ట్రెంత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అది టు జనరేట్ దట్ పర్టికులర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దేర్ సూపర్ కండక్టర్స్ ఆర్ యూస్డ్ జనరల్లీ. ఇక్కడ ఇన్ దిస్ టెక్నిక్ ఈజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యువర్ microwave spectrum, your IR spectrum and your electronic spectrum, these particular rotational energy levels, these are your vibration energy levels, these are your electronic energy levels. These are quantized. అంటే సింపుల్ గా మనము ఈ రొటేషనల్ అనుకోండి, SCL చూసినాం ఇంతకుముందు. ఈ స్పెక్ట్రా మీరు ఎక్కడ రికార్డ్ చేసినా, ఎట్లా రికార్డ్ చేసినా, రోటేషనల్ స్పెక్ట్రా రికార్డ్ చేసి దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఫిక్స్ 21.6 or 21.2 ఐ థింక్. ఆ 21.2 2p వాల్యూ ఎక్కడ రికార్డ్ చేయి, ఎట్లా రికార్డ్ చేయి, ఏ రకంగా రికార్డ్ చేసినా దట్ విత్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ 21.2. సపోజ్ వైబ్రేషన్ స్పెక్ట్రా, ఇఫ్ యూ రికార్డ్ దిస్ IR స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ యువర్ సపోజ్ ఫర్ ఫార్మాలిటీహైడ్, ఇంతకుముందు చూసినాం మనం, 1720 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. ఇది నువ్వు ఇండియాలో చేయి, నువ్వు అమెరికాలో చేయి, ఇంట్లో చేయి, నువ్వు ఎక్కడ చేయి, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో చేయి, దిస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్.
Suppose your electronic energy level, butadiene, suppose this is 214 nanometers, I think. This is fixed. These are quantized energy levels, they are fixed energy levels already present in the molecule. For different molecule, set the energy between these energy levels is slightly different based on the technique. The spectra are recorded and they are used to determine the structure or determine the bond lengths, determine your conjugations, etc. These are quantized energy levels. But in case of your magnetic resonance spectroscopy, energy levels are generated by inducing this particular magnetic field into the matter. అంటే ఇది సింపుల్ గా మీకు అర్థం కావాలంటే ఒకటి చెప్తా. మీరు ఐరన్ +2 మనము కాంప్లెక్స్ చదువుతాం. ఇన్ కాంప్లెక్స్ ఏం చదువుతారు? ఫస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ 5d ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ డీజెనరేట్. అంటే మామూలుగా మనం ఐరన్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ తీసుకున్నాం అనుకో. ఈ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ఐరన్ d orbitals 5d5 system. Sorry, this d6 system, iron +2 d6 system. Here 5d orbitals are degenerate. Now, when this iron +2 by adding water or by adding cyanide, complexes are produced. In complexes, what happened? These 5d orbitals, degeneracy is disturbed and undergo splitting into T2g, Eg orbitals and అవుతారు. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పినా అంటే మీరు డీజెనరసీ మీకు అర్థం కావాల్సిన టర్మ్ డీజెనరసీ అండ్ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ డీజెనరసీ. లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ డీజెనరసీ. ఇక్కడ వాటర్ మీరు అక్కడ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్, వీక్ ఫీల్డ్ అని చదువుతారు. ఇది సైనైడ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్, వాటర్ వీక్ ఫీల్డ్. ఏంటిది ఆ వీక్ ఫీల్డ్, స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్? ఆటోమేటికలీ దే ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటరాక్షన్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంటరాక్షన్స్, రిపల్షన్స్. వాటర్, in presence of water, weak repulsions. Cyanide, strong repulsions. Therefore, the energy levels generated here, T2g and Eg energy levels are generated. And again, the gap between these energy levels, delta E, are different for different ligands and మామూలుగా అవుతుంది. అది ఇది ఎందుకు చెప్పినా అంటే మామూలుగా మైండ్లో పెట్టుకోండి. అది ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నెట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనం చూద్దాం. Now, in case of nucleus, suppose you are carbon, hydrogen, only one proton is present, no neutrons. Suppose carbon 613, here 6 neutrons, 6 protons are present. Suppose your carbon 612, 6 neutrons, 6 protons are present. Here మామూలుగా స్పిన్ గురించి చదువుకున్నారా? ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్నింగ్ చదువుకున్నారా అందరూ? Yes, sir. ఓకే. ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్స్ ఇవి వీటికి స్పిన్నింగ్ నేచర్ ఉంటుందా ఉండదా? అంటే ఒక పార్టికల్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు
దేంతో డిఫైన్ చేస్తారమ్మా? చార్జ్, మాస్ అండ్ స్పిన్. ఈ మూడిటితో ఒక పార్టికల్ డిసైడ్ చేస్తుంది. పార్టికల్ అంటే ఐదర్ చార్జ్ అన్న ఉండాలి, మాస్ ఉండాలి, స్పిన్. మూడున్న పార్టికలే. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ఉన్న పార్టికల్. ఓకేనా? కాబట్టి అన్ని పార్టికల్స్ కు మీరు చార్జ్లెస్ పార్టికల్స్, మామూలుగా న్యూట్రాన్ చార్జ్లెస్ పార్టికల్, యువర్ మాస్లెస్ పార్టికల్స్. మాస్లెస్ పార్టికల్ అంటే దాని కనీసం అట్లీస్ట్ ఇట్ పొసెస్ ద స్పిన్. అది చాలా జాగ్రత్తగా అంటే స్పిన్ అనేది కామన్ ప్రాపర్టీ. యువర్ ప్రోటాన్స్, neutrons, they are also particles. They also undergo spinning. Protons undergo spinning. Neutrons undergo spinning. First point. Second point, the difference between the spinning of charged particle like proton, electron, and chargeless particle, neutron. ఇంత ముందే మనం రొటేషన్ లో చెప్పినాం. పోలార్ మాలిక్యూల్స్ while undergo rotation generate electric field. Here also, when charged body like your proton, electron, while spinning, they generate electric field. Wherever electric field is there, automatically there magnetic field also there. Electric field always associate with magnetic field. ఇది బండ గుర్తు పెట్టుకో. Neutron is a chargeless particle but undergoes spinning. Therefore, neutron while spinning, electric field is not generated but magnetic field is generated. No electric field. The nucleons, the protons and neutrons while undergo spinning commonly generate magnetic field. For protons, it's extra, that is electric field also there. That is, each particle, these particular particles, while undergo spinning, generate magnetic field. They act as bar magnet, tiny bar magnet. Tiny bar magnet. అంటే చిన్న బార్ మ్యాగ్నెట్ లో చిన్న మ్యాగ్నెట్, స్మాల్ మ్యాగ్నెట్. టినీ అనేది ఇంకా స్మాల్ కంటే ఇంకా తక్కువ. దే బిహేవ్ యాజ్ టినీ బార్ మ్యాగ్నెట్స్. ఓకే, దీస్ పర్టికులర్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ degenerate since they undergo random movement. Now observe here. Here these are your nucleons, that is nuclear particles, neutrons and protons. They are random arrangement. Therefore, all are degenerate. Same energy. Now, when we place them in magnetic field, the degeneracy is lifted. The degeneracy is disturbed. Reason? Now these particular spinning particles, observe here, may spin in clockwise direction. This is a clockwise direction. This is the anti-clockwise direction. Due to difference in the direction of this particular spinning particles, now
the magnetic field. When we impose the magnetic field, some are aligned with your external magnetic field and some are opposed. Some are opposed. Now observe here. This is your random orientation. No magnetic field. When they are placed in magnetic field, now this is the direction of your external magnetic field, or this is a magnetic field applied. Now some of the nucleus, some of the particles here, neutrons or protons, these are in the same direction. They produce the magnetic field in the same direction with your external magnetic field. These are called aligned. Some of them are opposed. They produce the magnetic field in the opposite direction to your applied magnetic field. That is, here two energy levels are generated. Observe here, these two energy levels, alpha level, this is beta level, this is aligned, this is your opposed. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, these two energy levels are not there before applying the magnetic field. Now these two energy levels are generated after applying the magnetic field. The state which is aligned having the lower energy, which is opposed having higher energy. Higher energy. This is a gap between these two energy states, delta E. Now observe this spinning. ఇక్కడ figure లో చూడండి, spinning direction. First one is clockwise direction. Generate the magnetic field aligned with the external magnetic field. Second one, anti-clockwise. Generate magnetic field in opposite direction to applied magnetic field. Applied magnetic field. Now, here energy states are generated that depending on I value. Nuclear spin quantum number. For proton, only one proton. I equal to half. The normal meaning either it undergoes spinning in clockwise or anti-clockwise, plus half or minus half. Therefore, it is magnetically active. Suppose assume there is a two particles, particles, only two particles undergo spinning. What happened? There is possibility to one is a plus half, other is minus half. There is a paired state. When they are paired state, there is no question of magnetic field. Therefore, here I values depends on the number of protons and number of neutrons. Number of protons and number of neutrons. If all the if the protons are even number, your carbon 6 even number, they are in paired state. Suppose electron is 1s1 plus half or minus half. 1s2 0 and rust. One is a plus half, other is minus half. When protons are in even number, assume there is no neutrons. When the protons are even number, I value equal to 0. I value equal to 0. Paired.
Assume even number of neutrons. They are also in pair 0. When this particular I values are equal to 0, those particular nuclei magnetically inactive. Magnetically inactive. When I value not equal to 0, when I value not equal to 0, they are magnetically active. When magnetically active nuclei are taken, in absence of external magnetic field, they are in random. When we place the magnetic field, they adopt the particular orientation, plus or minus. That is, the energy levels are generated. Here, I values are given in table form. These I values మామూలుగా థియరిటికల్ గా చూస్తే పిల్లలు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. These is experimentally predicted. These values, I values only can be determined experimentally, not theoretically. ఎందుకు అంటే ఒక హైడ్రోజన్ ప్రోటాన్ కు ఒకటే ఉంటది కాబట్టి I equal to half అని చెప్పేసి. Carbon 6 protons 0 with regarding to 6 proton 0, 7 neutrons, 6 are paired up, 1 neutron కాబట్టి అది కూడా ప్లస్ ఆఫ్ హాఫ్ అని చెప్పిన. ఇట్లా అన్నిటికి చెప్పుడు పాసిబుల్ కాదు. అన్నిటికి చెప్పుడు పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 5/2 3/2 ఇవన్నిటికి అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కుదరదు. These particular values, I values compulsory should be determined experimentally. ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా మంది నన్ను అడుగుతారు I value ఎట్లా వస్తుంది సార్. I value వచ్చుడు అనేది మనము కాన్ఫిగరేషన్ రాసి ఎలక్ట్రాన్స్ కౌంట్ చేసినట్టు కౌంట్ చేసు కాదు. ఎందుకు ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి, న్యూట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. కాకపోతే చెప్పొచ్చు ఒకటే ప్రోటాన్స్ ఆడ్ నెంబర్ ఉన్నాయి అంటే ఒకటి అన్పేర్డ్ ఉన్నది ఆఫ్ అని చెప్పొచ్చు, న్యూట్రాన్స్ కు ఆఫ్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ రెండు సిస్టమ్స్ కనుక అన్పేర్డ్ ఉన్నప్పుడు ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అప్పుడు అన్ని థియరిటికల్ గా పాసిబుల్ కాదు. అది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే మనం మామూలుగా చెప్పుకుంటూ పోతే 1.5 కూడా చెప్పొచ్చు. మామూలు N15 కూడా 3/2 ఎందుకున్నది సరే అంటే చెప్పొచ్చు. కానీ 5/2 ఎందుకున్నది, ఇంకోటి ఎందుకున్నది అంటే అన్నిటికీ చెప్పు పాసిబుల్ కాదు. అది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. I values compulsory, they should be determined experimentally. Now depending on the I values, సరే మనకు మీకు అంత దూరం చెప్తలేంటమ్మా, మీకు ఉన్నది సిలబస్ లో ఇప్పుడు డిగ్రీలో ప్రోటాన్ NMR ఉంటుంది. ఎంఎస్సికి పోయిన తర్వాత మీకు ఉండేది ప్రోటాన్ NMR, C13 NMR, P31, F19. అన్నిట్లో కూడా I equal to half. సరే క్వార్టర్ పోల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ కూడా ఉండొచ్చు. అది అంత దూరం అవసరం లేదు మీకు డిగ్రీ లెవెల్లో. నేను ఓన్లీ ప్రోటానే కన్సిడర్ చేయండి. దట్ ఈస్ I equal to half. When I equal to half, only two orientations are this plus half and minus orientation. That is aligned state alpha and beta. The only two energy levels are generated. Two energy levels are present. Now, ఇది క్వార్టర్ పోల్ సిస్టమ్ ఇది మీకు అవసరం లేదు. జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్ the energy gap between this particular alpha and beta, delta E. Now this delta E depends on what? Delta E depends on strength of external magnetic field. Strength of external magnetic field. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. Suppose this particular proton I equal to half. When we put in this magnetic field, this is the alpha and beta energy states. With the same proton placed in strong magnetic field, that magnetic field, when we increase the strength of magnetic field, what happened here? This energy gap increases. మీకు ఇంత ముందు నేను iron+2 చెప్పింది అందుకే. సేమ్ iron+2 with water, with cyanide.
with water ఇట్లా వస్తుంది, with cyanide ఇట్లా వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా this particular two energy states are not quantized, they are not fixed. These are generated by applying the external magnetic field. As we increase the external magnetic field, now what happened here, this particular energy gap also increases. The delta E here depends on strength of external magnetic field. ఇక్కడ చాలా అందుకే చెప్పిన మిగతా స్పెక్ట్రాలో డెల్టా దిస్ ఇస్ అ క్వాంటైజ్, డెల్టా ఈజ్ ఫిక్స్డ్. బట్ ఇన్ ది స్పెక్ట్రా, in the spectroscopy, this particular delta E depends on strength of your applied external magnetic field. అంటే మీకు సింపుల్గా ఇంకోటి చెప్తున్నా, మీరు చిన్నప్పుడు ఇసుకలో ఆడుకొని ఉంటుంది, మామూలుగా ఇసుక తీసుకుని పేపర్ మీద పోస్తే అందులో మ్యాగ్నెట్ వేసిన అనుకుంటాం, ఇసుకలో మ్యాగ్నెట్ వేస్తారు. మీరు ఆ మ్యాగ్నెట్ కు మొత్తం ఇసుక పట్టుకునే వాళ్ళని ఆడుకున్నారంటే చెప్తా, లేకుండా చెప్పా. ఆడుకున్నారా? ఆడుకున్నాక ఆ ఇసుక దాన్ని తీసుకొచ్చి పేపర్లు వేసింది, వేసి పేపర్లు వేసి ఆడుకున్నారు. అవునా కాదా? మ్యాగ్నెట్ పెట్టినప్పుడు ఈ పైన మూవ్ అవుతా అంటే ఏం మూవ్ అవుతా అంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఆ మూవ్ డిపెండెంట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎక్కువ మ్యాగ్నెట్ పెట్టిన అనుకోండి, దూరం పెట్టినా కూడా అట్రాక్ట్ అవుతా అంటే రిపల్ అవుతా అంటే. ఓకేనా? చిన్న మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీరు అప్పుడు మీకు అవైలబుల్ చిన్న మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటే దగ్గరికి పెట్టాల్సి వచ్చింది. పెద్దది తీసుకుంటే ఏమైంది, దూరం పెట్టినా నడిచింది. లేదా దగ్గర పట్టుకొచ్చినాం అనుకోండి. అంటే ఆ గేమ్ ఒకసారి మైండ్లో తీసుకుంటే ఆడ పైన ఉన్న పార్టికల్స్ అన్ని కూడా నో మ్యాగ్నెట్స్, దే ఆర్ టినీ బార్ మ్యాగ్నెట్. అంటే టినీ అనే పదం వాడకపోవడం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అసలు మనకు కనబడి ఈ కనబడతాను అవి కూడా స్మాల్ బార్ మ్యాగ్నెట్, ది బిహేవ్ యాజ్ అ స్మాల్ బార్ మ్యాగ్నెట్. మీరు దాని కింద పెట్టి ఇట్లా ఆడినప్పుడు మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అవి ఎగురేటి కొన్ని, పేపర్ పట్టుకునేటి కొన్ని. ఈ ఆట ఏదైతే ఉందో మైండ్లో పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే దాన్ని బట్టే ఇక్కడ ఉన్నది. It depends on this energy gap, depends on strength of external magnetic field. Here, okati. Even by applying high magnetic field, this delta E, this energy gap between these two energy levels, less than the energy gap between your rotational energy levels. ఆ రొటేషన్ కంటే కూడా చిన్నగా ఉంటాయి. ఎందుకు? అవి ఫిక్స్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఇవి మనం జనరేట్ చేసిన ఎనర్జీ లెవెల్స్. This particular energy difference is fall in the region of radio waves. Radio waves, the lowest energy radiation of your electromagnetic radiation. మీరు ఫోన్లలో వాడేది, మీరు రేడియోలలో వాడేది, ఇదంతా కూడా రేడియో వేవ్స్. దే ఆర్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ దాన్ యువర్ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్. ఇది మనం వాడేది. ఎందుకు? దిస్ పర్టికులర్ డెల్టా E, the energy gap between these two energy states, even though they created by even applying high magnetic field, that is fall in the region of radio waves. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే మనకు పాత రోజులలో ఏంటంటే 1.4 టెస్లా 2.3 టెస్లా ఇట్లా ఉండేదిరా. అంటే చెప్తాం ఈ 1.4 2.3 అనేది ఇక్కడ చూడండి. అంటే ఈ సూపర్ కండక్టర్స్ రాకముందు మనం మామూలుగా వెనకటి రోజులలో మామూలు అప్పుడు కూడా ఎక్కడ పడుతుంది 1.4 టెస్లా. ఇది దిస్ ఈక్వల్ టు యువర్ 60 మెగా హెర్ట్జ్. యువర్ 2.3 టెస్లా, that equal to 100 megahertz. 14 Tesla equal to 600 megahertz. The delta E, your delta E proportional to H naught. Now, when we apply this 1.4 Tesla, we generate this particular 60 megahertz, up to 60 megahertz energy gap.
సరే ఇంకా కొంచెం మనం అడ్వాన్స్ అయిన తర్వాత ఈ 2.3 టెస్ట్ల ఇప్పుడు ఇవి కూడా అవుట్డేటెడ్. ఇప్పుడు మనం వాడేదంతా ఏంటిది, జనరల్గా ఇప్పుడు వాడేది 200 మెగాహెర్ట్జ్, అంటే కామన్ 4.6 టెస్ట్ల. మీరు పోయి ఎంఆర్ఐ తీసుకునేది 600, ఇంకా ఇప్పుడు పెంచింది 1000 దాకా. అంటే ఈ సైన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి, మనం ప్రిపేర్ చేసే సూపర్ కండక్టర్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి, ఇది ఈ టెస్ట్లా పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఇది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇది ఎందుకు అంటే టు గెట్ హై రెజల్యూషన్ స్పెక్ట్రా, స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ యూస్. ఎందుకు హై రెజల్యూషన్ అన్నా, మన రెజల్యూషన్ మీన్స్ మన నీట్ స్పెక్ట్రమ్. ఇంతకుముందే చెప్పింది, ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ పాపులేషన్. when the energy gap is more between these two energy states, more population is reside here in the ground state. As the more population reside in the ground state, number of molecules or number of particles undergo transition to higher energy state increases. As these particles participate in transition increases, intensity of the signals increases. To get high resolution, more intense signals, here we need more magnetic field. అది పెరుగుతుంటే కాస్ట్ చాలా పెరుగుతుంటుంది రామ. ఈ 1.4 టెస్ట్లా అంత కొడితే 20 lakhs వస్తుంది స్పెక్ట్రోమీటర్. కానీ ఇప్పుడు ఈ 14 టెస్ట్లా ఎంత ఉంటుంది, దాదాపు 3-4 crores ఉంటుంది. అంటే చూడండి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జోన్ ఎంత పెరుగుతున్నది అంటే అడ్వాన్స్. వీఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ అడ్వాన్స్. Now, the second thing is screen PPT కనబడుతుందమ్మా మీకు పవర్ పాయింట్? Yes, sir. Suppose here proton and carbon 30, both having I value equal to half. Okay, but one is a small particle, other one is a big particle. When they are placed in the same magnetic field, what happened here? This is hydrogen, I equal to half. Your C13, that is also I equal to half. They are different nuclei. When we place in, suppose you are 1.4 Tesla, for naked proton, naked means assume there is no any other magnetic environment, and it is the electrons, no bonds, nothing. If isolated proton is taken, that is naked proton, that is called naked proton, in presence of 1.4 Tesla, here these two energy levels are created with the gap of 60 megahertz. Now when the C13 is taken, suppose it also generates 60 megahertz. In the same magnetic field, there is no use. Therefore here, in case of C13, only we get 15 megahertz. In same magnetic field. Why this is happened? Here this is depends on magnetic susceptibility of the matter, magnetic susceptibility of the particle. Sir, ఈ magnetic susceptibility is physics terminology, ఇది పక్కకు పెట్టి, in chemistry that is depends on gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio మామూలుగా స్పెక్ట్రల్ టర్మ్. అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంతకుముందు చెప్పిన గేమ్ చెప్పిన నేను, మీరు ఇసుకలు ఆడుకునే అన్నది తీసింది, అందులో ఉన్న అన్ని పార్టికల్స్ సేమ్ బిహేవ్ చేయవు. ఎందుకంటే అన్నిటికీ సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటరాక్షన్ ఉండాలని ఏం లేదు. మీరు చిన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ససెప్టిబిలిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ కెన్ పాస్ త్రూ యువర్ మ్యాగ్నెట్ అనేది చదువుకుంటారు మీరు. ఓకేనా, దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం దట్ ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్ గైరో మ్యాగ్నెటిక్ రేషియో.
that is gyromagnetic ratio gamma. This gamma value is different for different nuclei. Different nuclei. Therefore, this delta E value, when we take the for same nuclei, that depends on strength of magnetic field. When we take different nuclei, that also depends on your gyromagnetic ratio. Therefore, suppose when the proton and C13 both are taken in 1.4 Tesla, one required 60 megahertz, other required 15 megahertz light radiation. Therefore, using this particular technique, we can differentiate these two. Now come to your term nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance. Why this is nuclear magnetic resonance? When we place this in 1.4 Tesla, here energy levels are generated 60 megahertz. How this 60 megahertz is generated? This is due to 1.4 Tesla. Now, according to your law, first law of photochemistry, here this required only 60 megahertz radiation. When we use the source of radio waves with the 60 megahertz, or when we pass this 60 megahertz radiation onto the sample, which is placed in the external magnetic field, then this particular sample undergo transitions by absorbing this light. And indirect resonance. What is resonance? Here, what is the meaning of resonance? Complete meaning resonance. Matching, sir. Matching. This physics lo vastadi. This chemistry lo kuda vastadi resonance ane. Organic chemistry lo kuda vastadi resonance ane. Okay na? Matching koncham elaborate chesi cheppagalugutarama? Meeru organic la resonance ane term vaadtaru kada? Organic la resonance structures rastara? Yes, sir. Yeah. Resonance అనేదాన్ని కొంచెం మన మామూలుగా మీనింగ్ కొంచెం డీప్ గా పోయి ఆలోచించండి ఒకసారి. ఓకే, నేను సరే దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఒకటే చూస్తుంది. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ 60 మెగాహెర్ట్జ్ రేడియేషన్ ఈజ్ పాస్డ్ ఆన్ టు ద శాంపుల్ in which the energy levels are generated with the gaps of 60 megahertz. That is possible by 1.4 Tesla. Then this particular sample absorbs this particular radiation. And there is now matching your 60 megahertz and your 1.4 Tesla matching. When the same sample is taken in 2.3 Tesla, here what happened? That becomes 100 megahertz. Now use the source with 100 megahertz. Now there is a resonance between this radiation and your delta E value. This delta E value means that nothing but that depends on your what? Depends on your strength of external magnetic field. That is nucleus placed in the external magnetic field. When this particular energy gap equivalent to the energy of your applied radio waves, then that particular radio waves are absorbed by the sample. That is called your resonance between your magnetic field and your source. The term nuclear magnetic resonance. Nuclear is magnet petale. Vachina energy levels dento match kavale. Radio source to match kavale. That is your term nuclear magnetic resonance. Nuclear magnetic resonance. Now, next, meekunde syllabus lo unde magnetically active nucleic only carbon hydrogen sir C13 what is this? Now this particular what is the use of the spectrum? అంటే సింపుల్ గా ఏదో హైడ్రోజన్ కు C13 రెండింటికి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే పనికి వచ్చింది అనుకోరామా? అంటే ఓన్లీ డిఫరెంట్ న్యూక్లియై నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేసేందుకు ఈ స్పెక్ట్రా చదివితే అంత కాస్ట్ వేస్ట్. నౌ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ హియర్ హైడ్రోజన్ in particularly organic molecule. Observe here this CH3, CH2,
Suppose, oh, this is CH3 like this. Here, these are the protons are present. Here, protons are present. Here, the protons are present. Now, these protons are connected to the carbon through bonds. Bond means electrons. Electrons means they also generate the magnetic field. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది నేకెడ్ ప్రోటాన్ ఇంతకుముందు మాట్లాడింది. Now this particular proton is connected to the carbon. One type of carbon. Now this is connected to the carbon which is attached to oxygen. Now this is a carbon CH3. That is, these three CH3 groups are present in different environment. Here three proton sets are present in different environment. Which environment? That is important here. In the same external magnetic field. Now internally, this particular proton connected through the bond where the electrons are there. These electrons also act as the magnets. They also generate the magnetic field. In the same మనం మాట్లాడింది H0, applied field or external field. Now internally within the molecule, there is again other magnetic environment is there. That environment is called, that particular magnetic field is called secondary magnetic field. Now, this secondary magnetic field depends on electron density. Depends on electron density. ఇక్కడ CL-CH bond. Suppose F-CH bond. Suppose you are Si-CH bond. Here all CH bonds, but these carbons connected to Cl, F and S. Now observe here. The secondary magnetic field depends on electron cloud. Now silicon electron donor, they are less electronegative than carbon. It donates electron to the carbon, thereby here electron density increases. When electron density increases, here magnetic field regarding to this electron environment increases. The secondary magnetic field increases. Fluorine withdraws the electron. This is the most electronegative atom. Withdraw the electron, therefore here electron density is low. That is your secondary magnetic field. Here secondary magnetic fields are different here. Okay. Now that is these particular protons. Here also secondary magnetic fields depends on your electron cloud present in the bond. They are different for different bonds. Therefore, here the secondary magnetic fields environment different for different protons. Now, suppose C double bond CH. Here pi electrons are present, sigma electrons are present. Sigma electron generate the magnetic field, pi electron generate the magnetic field. Like this particular secondary magnetic field is there. Now, important thing is the secondary magnetic field generated by your sigma bonded electrons, always oppose applied magnetic field. Now observe here.
Observe this example. Assume this is we apply 1.4 Tesla here. Assume the secondary magnetic field generated. Sigma bond electrons, the generated magnetic field, secondary magnetic field generated by sigma, always suppose you apply 2.3 Tesla here. Here hydrogen is there. Here secondary magnetic field generated. That is this 2.3 Tesla when we apply, due to opposing magnetic field, assume suppose it is a calculation easy this is assume it is a 0.9 Tesla. When we apply this 2.3 Tesla, this 2.3 Tesla is not reached to this HA. The reason is here one opposing force, that is a 0.9 Tesla. Suppose this H connected to G2, the different group. Here opposing force is 0.2 Tesla. Reason is here the magnetic cloud, here electron cloud, here electron cloud. Electron densities are different. Here electron density is low, only 0.2 Tesla. Applied field is same 2.3, but this particular hydrogen field only 2.1 Tesla, not your 2.3 Tesla. Like this. Now observe here, these pi electrons. The generated pi electrons, magnetic field generated by the pi electrons in case of alkene, that is towards hydrogens, anisotropic effect vastudama. Ikkada simply the secondary magnetic field is in the direction of external magnetic field. It is only in case of pi electron cloud. Mamula sigma gurinchi maatladutunna. Kabatti this becomes 2.8 Tesla. Now observe here. Sorry, runde consider cheyandi. These two are placed in the external magnetic field 2.3 Tesla. Suppose their electron densities are same, both absorb same radiation. But here secondary magnetic fields are different. Therefore, net magnetic field here only, net magnetic field is a 1.4 Tesla, net magnetic field is a 2.1 Tesla. Therefore, this HA connected to G1, HB connected to G2 behave as different magnets, and they come to resonance with the radio frequency with different frequencies. Therefore, when the protons connected to different atoms, or when the protons present in different environment, they come to resonance with your radio waves, or they absorb your radio waves with different frequencies. Based on this principle, we can differentiate the protons present in same molecule, This is important for structural iteration. ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం, ఒక నిమిషం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం. Now observe here. Here are three types of protons. Therefore, how many signals? Three signals. Three signals means these three protons absorb the different radiation. And ఇక్కడ చూడండి, మిగతా స్పెక్ట్రాస్కు NMR కు రకాల తేడా. IR మామూలుగా బయట మనం రికార్డ్ చేస్తే 50 రూపాయలు తీస్తారు నాకు. అదే NMR చేయాలంటే 500 అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది సార్ అంటే IR ఏం చెప్తుంది అంటే ఓ C-double bond ఉన్నదా లేదా చెప్తుంది. కానీ ఉన్న ప్రోటాన్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది చెప్తుంది కూడా ప్రోటాన్ NMR. అంటే ఇది నా కాస్ట్ గురించి మాట్లాడతలేదు, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పెక్ట్రా ఫర్ స్ట్రక్చరలైజేషన్. చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా సెన్సిటివ్. వై సెన్సిటివ్? ఆడ ఇన్వాల్వ్ అయింది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ using NMR it can differentiate, we can differentiate different nuclei. First thing, we can also differentiate the same nuclei present in different environment. ఇది మనం మామూలు NMR గురించి మనం చెప్పేది. సరే, ఇక్కడ ఒక్కసారి అంటే ఇది ఎంత
కాన్సెప్ట్ చెప్పిండ్రమ్మా మీకు. ఈ డెల్టా ఈ అనే టర్మినాలజీ మనం వాడింది ఇదంతా కూడా దిస్ ఇస్ కాల్డ్ క్వాంటమ్ అప్రోచ్. అంటే మనం డెల్టా ఈ టర్మినాలజీ, ఎనర్జీ లెవెల్స్ టర్మినాలజీ వాడేది ఎక్కడ వాడినా కూడా దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాంటమ్ అప్రోచ్. ఇదంతా క్వాంటమ్ అప్రోచ్ రామ్. సరే, నేను ఇంతకుముందు క్వాంటమ్ అప్రోచ్ అనే టర్మ్ వాడకుండా చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. అంటే ఎక్కడ ఎనర్జీ వాడినా అది క్వాంటమ్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బై యూజింగ్ classical approach. What is the classical approach? Now, మామూలుగా గుర్తుపెట్టుకునే ఎన్ఎంఆర్ చదివేటప్పుడు సరే ఈ రెండు అప్రోచ్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ అంటే క్వాంటమ్ అప్రోచ్ ఎప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. అది మీరు ఏ స్పెక్ట్రా చదివినా డెల్టా ఈ అది క్వాంటమ్ అప్రోచ్. ఇక్కడ ఒకటి క్లాసికల్ అప్రోచ్, ప్రిసిషన్. ఒక మనకంటే మామూలుగా కాన్సెప్ట్ లో ప్రిసిషన్ అనేది అర్థం కావాలంటే ఈ క్లాసికల్ అప్రోచ్ చూసుకోవాలి. నౌ యువర్ tiny bar magnet, your proton is a tiny bar magnet. It behaves as స్పిన్నింగ్ టాప్. మామూలుగా బొంగురం, తెలుగులో ఏమంటారు అంటే స్పిన్నింగ్ టాప్. మీకు ఇక్కడ అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైనా ఇలా బొంగురం ఆడుకున్నారమ్మా, ఆడుతున్నారా బొంగురాలు? ఓన్లీ టీవీలు ఎంబడే ఉన్నారు, టీవీలు వీడియో గేమ్స్ అయినా. మీరు కొత్త జనరేషన్ కదా, అందుకే అడుగుతాను. ఎప్పుడైనా బొంగురం తిరుగుతాంట చూసిందా అమ్మ? బొంగురం తెలుసా మీకు? తెలుసా? అంత మొత్తం వీడియో గేమ్స్ అయినా బొంగురం ఉండే ఎక్కడ నుండి సరే అది ఎక్కడో తెలుసా బొంగురం? ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి, మామూలుగా అది స్పీడ్ గా వదిలింది అనుకోండి రామ. వదిలితే ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, కొంచెం బాగా స్పీడ్ లో తిరుగుతూ ఉంటది. యాజ్ అ టైం పాసెస్ స్లో అవుతుంది, లాస్ట్కి వచ్చే వరకు కింద పడిపోతుంది. మీరు ఒక్కసారి బాగా ఊహించుకోండి, అదే బొంగురం తిరిగే బొంగురం తీసుకుపోయి స్పేస్ లో పెట్టింది అనుకో. స్పేస్ అంటే చుట్టూ ఏ ఫోర్స్ ఉండకూడదు. ఇక్కడేం ఫోర్స్ ఉన్నది సార్, అక్కడేం ఫోర్స్ ఉండదు. స్పేస్ లో వదిలినప్పుడు అట్నే కంటిన్యూగా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అదే భూమి మీద వదిలిన అనుకో, తిరుగుతలేదు, కింద పడిపోయింది. ఎందుకు? దెర్ ఇస్ ఎ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. దెర్ ఇస్ ఎ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, మీరు ఆ బొంగులను తిప్పిన స్పేస్ లో తిప్పిన అనుకోండి రామా, స్ట్రేట్ గా తిరుగుతూ ఉంటది. అంటే స్ట్రేట్ గా అంటే ఎటు కదలకుండా తిరుగుతూ ఉంటది. ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫిగర్లల్లా స్ట్రేట్ గా తిరుగుతలేదు. ఇది స్పిన్నింగ్ యాక్సెస్, యారో ఉంది కదా మా స్పిన్నింగ్ యాక్సెస్. ఇది స్ట్రేట్ గా తిరిగినట్టు కాదు. ఈ స్పిన్నింగ్ యాక్సెస్ స్టేబుల్ ఉంటే స్ట్రేట్ గా తిరిగినట్టు. బట్ ది స్పిన్నింగ్ యాక్సెస్ ఆల్సో అండర్ గో రొటేషన్. ఎందుకు? ప్రాబ్లం ఏంది? ఆ బొంగరానికి కూడా ప్రాబ్లం ఏంది? దిస్ పర్టికులర్ గ్రావిటీ పుల్ దట్ పర్టికులర్ స్పిన్నింగ్ టాప్, దట్ యాక్ట్ అండ్ దట్ స్పిన్నింగ్ టాప్. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇట్లా స్ట్రేట్ గా తిరిగే బదులు ఇట్లా 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 స్లో అయ్యే ముందు మనకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది, కింద పడిపోతుంది. That is due to your gravitational force. Now when this particular spinning top placed in the external magnetic field, ఇప్పుడు ఊహించుకోండి, బొంగురము గ్రావిటీ, ఇక్కడ స్పిన్నింగ్ టాప్, ఇక్కడ స్పిన్నింగ్ పార్టికల్ అండ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు సేమ్ అమ్మా. గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ కాడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తీసుకోండి. ఇంతకుముందు బొంగురం కాడ ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటారు, ప్రోటాన్ తీసుకోండి. tiny bar magnet. When this particular proton, that is tiny bar magnet, undergoes spinning, when it is placed in the external magnetic field, the spinning axis also undergo rotation, undergo movement. This particular movement of this particular motion of this particular spinning axis
ఈజ్ కాల్డ్ ప్రెసిషనల్ మోషన్. ఇది మీరు ఫ్యాన్ తిరిగేటప్పుడు కూడా గమనించవచ్చు. సరే, అంత గమనించకుండా మీరు మామూలుగా బొంగురం తిరిగేటప్పుడు చుట్టూ అది ఎక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ లేదు, అది తిరిగేటప్పుడు చుట్టూ మనకు ఒక లేయర్ లెక్క కనబడుతుంది. ఎందుకు అంటే ద స్పిన్నింగ్ యాక్సెస్ ఆల్సో అండర్గో మూమెంట్. నౌ the frequency of this particular precisional motion, that is your motion of spinning axis, depends on what? Depends on your strength of external magnetic field. ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, బాగా ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినాం అనుకో తొందరగా అదైపోతుంది. ఇంతకుముందు బొంగురం చెప్పిన, బొంగురం తీసుకుపోయి ఇక్కడ తిప్పుతున్నాం, చంద్రుడి మీద పెట్టినాము. ఇక్కడ నుంచి చంద్రుడి మీద పోయే వరకు ఆడ అది కింద పడాల టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఎందుకు? ఫోర్స్ తక్కువ ఉన్నది. In the same manner, here when we increase this particular external magnetic field, the particular precisional motion, this particular precisional motion increases. Now that particular precisional frequency increases. Precisional frequency increases. And kotta terminology okoti ochindi. Precisional motion, the precisional frequency. Precisional frequency. ఇక్కడ చూడండి, while it undergo precision in the external magnetic field, again it adopts two orientations. One is aligned with the external magnetic field, while undergo precision like this and the same direction of external magnetic field. One is opposed. One is opposed. There are two types of precision motions. One is aligned, other one is opposed. Now, when we pass this particular radio wave radiation onto this particular sample, now what happened? Here, this aligned interact with radio waves and undergo transition to higher energy. It is the direction of precisional motion is changed. It is changes from aligned state to opposite state. This is called a spin flipping. సరే, ఆ క్వాంటమ్ అప్రోచ్ అయినా క్లాసికల్ అప్రోచ్ అయినా ఒకటే, మీనింగ్ ఒకటే. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఎందుకు చదవాలి సార్ క్లాసికల్ అప్రోచ్ అంటే, టెక్స్ట్ బుక్లలో ప్రెసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే టర్మ్ ఉంటుంది ఎన్ఎంఆర్లో. క్వాంటమ్ అప్రోచ్లో అది రాదు, వచ్చేది ఓన్లీ క్లాసికల్ అప్రోచ్నే వస్తుంది. ఈ ప్రెసిషన్ అనే టర్మ్ కోసం క్లాసికల్ అప్రోచ్ చదవాలి. కానీ రెండిట్ల కాన్సెప్ట్ ఒకటే రమ్మా, దట్ డెల్టా ఈ దట్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ. ఇక్కడ అక్కడ సేమ్, ఇక్కడ అలైన్డ్, అక్కడ ఇక్కడ అపోజ్. అంటే అక్కడ ఏం చదివినాము, డైరెక్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్నాం, ఇక్కడ ప్రెసిషనల్ డైరెక్షన్. ప్రెసిషనల్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, therefore energy, now this particular protons or this particular adopt two orientations, the two energy levels, అంటే energy levels అనే వాడము మనము to adopt two orientations. Now when we interact with radio waves, undergo spin flipping to alpha, from alpha to beta energy level. Okay, ఇక్కడ ఈ terminology, according to this classification, this particular precisional frequency proportional to your gyromagnetic ratio and your strength of external magnetic field. ఆ కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అంత సేమ్. ఇప్పుడు మైండ్లో అంతా తీసేసి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ టర్మ్ మనం ఏం వాడుతున్నాం, ప్రెసిషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. Precisional frequency, అది ఆ అప్రోచ్ అయినా ఈ అప్రోచ్ అయినా, డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? Depends on strength of external magnetic field and gyromagnetic ratio. Now, time ఎంత అయిందమ్మా సంధ్య? Time is Hello, sir. Time it is 1:45, sir. 1:45. ఇంకొక 15 minutes లో కొంచెం స్ప్లిట్టింగ్ ఒకటి చెప్పేసి వీళ్ళకు. Yes, sir. ఎందుకంటే ఇంత దూరం చెప్పినాం కదా, మరి అదొక్కటి చెప్దాం. Yes, sir. మనము అంటే ఏదో ఒక స్పెక్ట్రా చెప్తే అయిపోగానే అన్ని అందులో కొంచెం చెప్పినట్టు అనిపిస్తుంది. అదే అన్ని లింక్డ్ ఉంటాయి కదా మళ్ళీ సార్. అంటే ఓకే, ఇక్కడ ఏం రామంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి నెక్స్ట్? ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ యువర్ CH2, Cl2
CH, Cl3 like this. When different molecules are there, sorry, when the protons present in different environment, here present in different molecules, different environment, they absorb radiation with different frequency. First thing. Second point is suppose CH3, CH2, Cl. Here two protons, two kinds of protons means these are present in two chemical environments. This attached to Cl, directly attached to Cl carbon. This is away from two bonds. Therefore, these three protons and two protons present in different environment. Different environment means the secondary magnetic fields are different. Therefore, they come to resonance or they absorb the radio waves with different frequencies. This is okati. Next, pi bonds. When this particular pi bond moieties are taken, when they place in the external magnetic field, here two types of possibilities are there. One is the double bond may be oriented perpendicular to this particular external magnetic field, pi bonds. Sometimes they aligned. Suppose you are ethylene. When ethylene is taken, here this particular pi bonds are parallel to external magnetic field. These are oriented perpendicular to external magnetic field. Due to difference in this orientation, here the secondary magnetic fields are different for the protons, olefinic protons and acetylenic protons. First thing. Next thing is, observe here. While this particular pi bonds undergo rotation, they generate the magnetic field. This magnetic field generated, this magnetic field generated నేను ఎట్లా గీస్తానో అట్నే ఓరియంట్ అయి ఉంటుంది magnetic field, that is here in this region. Now in this region, observe here oppose the external magnetic field, here aligned. Here the two different kinds of secondary magnetic field regions are generated. The secondary magnetic field generated due to circulation of this pi electron cloud is different. In these different regions, here this is aligned. Here in this region, this is opposed. This particular effect is called anisotropic effect. That is, the secondary magnetic field is different, that in different spaces. Here, this space having different magnetic field, secondary magnetic field. Therefore, this is called a spatial effect, anisotropic effect. Due to anisotropic effect, what happened here? These particular protons are aligned with the external magnetic field. Therefore, when they are aligned, what happened here? The energy gap increases. Energy gap increases between alpha and beta energy states. Sir, inka deep ga cheppalante, this is called deshielding zone, paramagnetic zone. Emanna kavachu. Mottam meeda ikkada problem enti. One thing is this particular two protons are aligned with the external magnetic field in this region. Therefore, the delta E is more. The frequency of radiation absorbed is more for this particular protons. In this case, now here, this particular protons in this region, this is like this, your magnetic field. Here, the secondary magnetic field is opposed in the region of the acidic protons. Therefore, these are called shielded. In this region, they are opposed, means this particular region, the secondary magnetic field opposes. Therefore, this particular protons, here
energy level, the delta E is low for these particular protons, and they absorb low frequency radiation. This is called anisotropic effect. నేను కొన్ని షిఫ్ట్ కొన్ని సంజయ్ ఈ కెమికల్ షిఫ్ట్ దీంట్లో కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ ఉండే చెప్పి ఈ కెమికల్ షిఫ్ట్ ఒకటి స్కేల్ ఒకటి ఈ నేను స్కిప్ చేస్తాను. ఏంటంటే మామూలుగా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ చెప్పేందుకు ఈ రెండు అంటే ఇక్కడ కూడా వై కెమికల్ షిఫ్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇది కావాలి స్టూడెంట్స్. Questions రాసుకోండి. Why chemical shift is required? Why this term is required in NMR? Why this term is used in NMR? First thing, why delta scale is introduced? Why delta scale is introduced? Not your frequency scale. Only delta scale is introduced in NMR. ఈ రెండు టర్మ్స్ కొంచెం చదవండి డీప్ గా. నేను మీకు చెప్పేది నెక్స్ట్ splitting of signal. Yes, sir. ఈ రెండు స్టూడెంట్స్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వై కెమికల్ షిఫ్ట్ అసలు ఎందుకు వై కెమికల్ షిఫ్ట్ ఈస్ టేకెన్, వై ది డెల్టా స్కేల్. ఇది కాకపోతే ఏం చేస్తా అంటే నేను నోట్స్ ఇస్తలేండి మీకు. అంటే ఫస్ట్ చదవండి, టెక్స్ట్ బుక్ చదవాలమ్మా, నోట్స్ చదవద్దు ఇప్పుడు. డెల్టా స్కేల్, వాట్ ఇస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డెల్టా స్కేల్, వై ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, వై కెమికల్ షిఫ్ట్ టర్మ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఈ రెండు చూసుకోవాలి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ సిగ్నల్. ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఇది CS3 సపోజ్ CH2Cl. నౌ ఫస్ట్ when this placed in the magnetic field, consider this CS3 protons. Magnetic field, when we apply this external magnetic field, here two energy levels are generated. First this delta E depends on H0. This is the first factor. H0 is the primary magnetic field. When we apply this magnetic field, due to presence of this particular sigma bonded electrons, the secondary magnetic field is generated. That is, I am writing as B in sigma. This is secondary magnetic field. Due to difference in the secondary magnetic field, the different protons absorb different radiation. అక్కడ దాకా ఒకటి అయిపోయింది. సరే, ఇక్కడ నేను కెమికల్ షిఫ్ట్ డెల్టా స్కేల్ ఇవి చెప్పలేదు, మామూలుగా మీకు అర్థమైందని చెప్తాను. బి సిగ్మా ఇక్కడ దాకా అయిపోయింది. ఇక్కడ దాకా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ Cl. దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇదంతా సెకండరీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సేమ్ secondary magnetic field environment. Therefore, these three protons are equivalent, absorb the same radiation. But in the neighboring, within the molecule, on the neighboring carbon, again there are some magnets are there. These three are equivalent magnets. These three are present in the environment of other protons. That is, these particular two protons, they are also magnets, but they behave differently from these three protons. And ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ B0 వచ్చింది. ఈ ఫస్ట్ B0 తో మేజర్ గా డెల్టా E డిసైడ్ అయ్యి, నెక్స్ట్ B సెకండరీ వచ్చింది. ఈ B సెకండరీ తో కొంత ఫర్ డిఫరెంట్ ప్రోటాన్స్ కొంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ద నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ the protons or other magnets present within the molecule. These protons are present on the neighboring carbon. These protons also behave as the magnets, but these are different magnets from this one.
Therefore, other interaction, other magnetic interaction is there for these 3 protons. Similarly, when we study these 2 protons, for these 2 protons, here 3 different protons are there. 3 different magnets are there. Okay, this is non-equivalent neighboring protons. Non-equivalent neighboring protons, CH2, these 2 protons are non-equivalent to CH3 protons. Due to presence of non-equivalent neighboring protons, what happened here? Now, the signals not appeared as single lines. The signals appeared as multiple lines. Now observe here. When we take this particular HEA proton as a reference proton, here HX is the neighboring proton. For this neighboring proton, again 2 orientations are possible. That is undergo spinning in the same direction to this HEA and opposite to HEA. Again 2 adaptations, 2 orientations are possible for this HX. Sorry, this diagram diagram. Now observe here, for HEA, now 2 orientations are possible. That is due to neighboring protons. Here 2 are there. Therefore, when HEA absorb the radiation, first it interact with the non-equivalent neighboring protons. For this non-equivalent neighboring proton, suppose if 1 proton is there, non-equivalent neighboring proton, here 2 orientations are possible. Therefore, then when this HEA in the ground state first undergo coupling with this one, 2 are aligned condition. Now this HEA in the ground state undergo interaction with this one, that is opposing condition. There is 2 energy states are generated here due to HX. 2 are generated. Sorry, diagram HEA. Now this HEA, while absorbing the radiation, it tried to align with this HX. And this is with alignment. This is opposing. This diagram this HEA aligned with HX. This HEA opposed with HX. Therefore, 2 energy levels are generated due to non-equivalent neighboring proton. Therefore, here the signal undergoes splitting into 2 lines. That is called doublet. Suppose when 2 non-equivalent protons are there. 2 non-equivalent protons. When 2 non-equivalent protons, the possible spin orientations. 2 are aligned, 2 are opposed. The other condition, 1 is aligned, 1 is opposed. Therefore, here, when 2 protons are there is 3 types of orientations are possible with 1:2:1 ratio. Therefore, when HEA come to resonance with your radio frequency radiation, it first interact with these particular nuclear spins of neighboring protons. Therefore, now this HEA proton
appeared as 3 lines. 1, 2, 3 lines. 3 lines with intensity ratio 1:2:1 ratio. This is called splitting of signal. This splitting of signal is due to interaction between non-equivalent neighboring protons. Interaction with non-equivalent neighboring proton, that is called coupling, spin coupling, or spin interaction, or spin coupling interaction. ఇక్కడికి క్లోజ్ చేద్దామమ్మా. ఇక మళ్ళీ ముందుకు పోతే చాలా ఉంటుంది, అది మళ్ళీ 2 రోజులైనా కదా. సంధ్య, sir. Hello, sir. మనం క్లోజ్ చేద్దాం ఇక అన్న. Yes, sir. Yes. మిగతా డీటెయిల్ గా చెప్పాలంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. Okay, sir. Thank you very much, sir. మీరు కొంచెం ఎలా డిగ్రీ బేస్ సంజయ్ అంటే కొంచెం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని yes sir వాళ్ళకి ఇవన్నీ అర్థం చేయి. అంటే వాళ్ళకి క్లాస్ ఉద్దేశము స్టూడెంట్స్ మీ అందరికి అర్థం కావాలి. జస్ట్ నేను ఐఎమ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ టర్మినాలజీ టర్మ్స్. టర్మినాలజీ నేను డీటెయిల్ గా పోయి డెరివేషన్స్ డయాగ్రామ్ చెప్పలేదు. మేజర్ గా టర్మినాలజీ చిన్న ప్రిన్సిపల్స్ మీదనే ఫోకస్ చేసిన, అవి ఇంపార్టెంట్. మిగతా మీరు ఎలాబరేట్ గా చదువుకుంటున్నాం. ఓకే. yes sir, thank you very much sir. It was a wonderful session sir. And నాకు ఇది కొంచెం ఏంద్రామంటే ఇన్ని స్పెక్ట్రాలు ఒకటే రోజు నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు. అదే సార్, స్పెక్ట్రోస్కోపీ కెనాట్ కవర్ విత్ ఇన్ వన్ డే, but you covered all the you made it very easy to us sir, all the basic concepts. So our students will definitely understood everything sir. Sir, our principal madam was unable to connect due to some technical issues sir. Actually our vice principal is there sir. Madam wants to talk a few words on this webinars. Hello. Yeah, okay Sandhya. So I thank N. Vasudev Reddy Garu for the insight session on spectroscopy. Sir, thank you very much, sir. I think this will be an extremely helpful for our students. And sir, we kindly request you to grace this occasion once again, sir, in coming days. Okay, ma'am. Yeah, thank you, sir. Thank you for accepting our invitation, sir. Once again, thank you very much. Thank you, ma'am. I would like to request Mamata to take over the session to say vote of thanks on this webinar. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Good afternoon, one and all who are gathered here. I'm here to present vote of thanks to all the dignitaries present here. First, I would like to thank our resource person, Dr. Vasudev Reddy Garu, for spending his valuable time in his busy schedule. Sir, you have explained all the spectroscopic terms and the processes very well to our students. The stretchings, white transitions, movements of atoms and molecules are shown clearly. The students can understand it without any confusion. Thank you, sir, for your efforts making this session understandable to our students who are undergraduate level. Also, you also have guided our students in a right way of studying chemistry and observing chemistry. Thank you so much for your patience, sir, for such a long session. Also, we can understand your passion about teaching. It is really inspiration to for today's lecturers. I thank once again, sir, for great lecture. I would like to thank you for your thank you for your patience, students. Thank you for your patience. I would like to thank our Jetsi ma'am, Dr. P. Rajni Garu, for valuable suggestions throughout the session. I'd like to thank our principal ma'am, Bindu ma'am Garu, for giving such a wonderful opportunity to conduct this webinar. I'd like to thank Sandhya ma'am for arranging this webinar with great efforts. I want to thank all the faculty members for your presence here. Last but not the least, I would like to thank our students who made this webinar grand success. Thank you one and all for present here. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome, madam. Mana Sandhya madam. Sir, Rajini madam unnara? Rajini ma'am లేదు sir. No, ma'am. No, she has not.
రైట్ సంజయ్. Yes, ma'am. Thank you very much, sir. ఓకే, నేను ఎండ్ చేయనా సెషన్? నేనే కదా Sir. పూజ చేయనా? చేయొచ్చు sir, no problem. ఓకే ఓకే. Sir, thank you so much. Hello, Anusha.